So electrical potential, which is defined as the amount of work done to bring unit positive charge from infinite distance to any point, which was W divided by Q. এটাকে আমরা ইন্টিগ্রেট করে সলভ করে পাইছিলাম হচ্ছে KQ divided by R. These formulas are pretty much similar to the gravitational field chapter, and we saw some graphs about these things, and that was for the electric field chapter. Capacitor, on the other hand, yes. না, gravitational potential জন্য মাইনাস হয়, but electric potential জন্য মাইনাস হয় না, কারণ electric potential can be repulsive. গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়াল শুধু অ্যাট্রাকটিভ হয়, সেটা গ্র্যাভিটেশনাল পটেনশিয়ালের সামনে মাইনাস হতো, এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল পটেনশিয়াল। ইলেকট্রিক্যাল পটেনশিয়াল ফর্মুলার সামনে মাইনাস হবে না। আচ্ছা, ক্যাপাসিটরের কি কনসেপ্টটা হচ্ছে, whenever we have two parallel plates facing each other, something like this, one over here, one over here, they're both metal plates, and then if we connect these two metal plates to a physical supply, let's say a battery is over here, and we have a switch, and we can connect this over here. Now, to make this circuit work in a more realistic scenario, let's assume that this battery has some internal resistance. So I'm going to draw a little bit of internal resistance over here to limit the current to the circuit, so that the current is not infinite, because infinite current is not a realistic idea. So we have a little bit of internal resistance over here, and if we close the switch, these two plates are going to start to build up voltage across them. Let's say if the source voltage is, let's say Vs, আমি আপাতত বোঝানোর জন্য মনে করে ধরলাম আমাদের source voltage value হচ্ছে let's say 10 volt. So whenever we will close the switch, current will start to flow through this circuit, but current will not happen indefinitely for a reason. Whenever we close the switch, the positive end of the battery is going to start pulling out electrons from the left plate, and is going to start pushing electrons to the right plate. So আস্তে আস্তে আমাদের left side এর প্লেটটা highly positively charge হবে, and right side এর প্লেটটা আস্তে আস্তে highly negatively charge হবে, and it will take some time for these two plates to have the same voltage as the source voltage. The reason it takes a bit of time is two. Number one, there is an internal resistance over here, so the current will be restricted somewhat, and the other reason is that as the capacitor will slowly become charged over time, it's going to start to oppose the current flow as well. So let me show you this idea. আমরা এসে Kirchhoff's law পড়ছিলাম। Kirchhoff's law কি কনসেপ্ট ছিল, that if we have sources contain opposite polarity, then the overall EMF of the circuit decreases. আমি একটা এক্সাম্পল তোমাদেরকে দেখাই। Let's say if we have multiple different sources which are made from identical cells of 2 volt each, মনে করো আমাদের এরকম 2 ভোল্টের অনেকগুলো সেল আছে। If we make a battery that looks like this, what will be the total EMF of this combination? এটার combination total voltage হওয়ার কথা 4 volt. Okay, if we have a battery like this, 1 2 3, এটা total voltage হওয়ার কথা 6 volt. But if we do have a battery combination that is somewhat reverse polarity connected, let's say an example is like this. Let's say এখানে এটা এরকম, and then we have another battery in this orientation. এই total combination এর EMF কত হওয়ার কথা? It's going to be once again 4 volt, কারণ হচ্ছে এটুকু হচ্ছে 6 volt, এটুকু হচ্ছে -2 volt, মোট অ্যাড করলে আসবে হচ্ছে 4 volt. So the way it works, that whenever the capacitor was initially fully discharged, it had 0 voltage around it. Take a good look in this circuit. আমাদের এই ব্যাটারির পজিটিভ এন্ড হচ্ছে এখানে, এই ব্যাটারি নেগেটিভ এন্ড হচ্ছে এদিকে. So this battery is going to try to produce a clockwise current through the circuit. But as the capacitor slowly becomes charged, this one has a positive plate over here, this one has a negative plate over here. So this is going to produce its own current in the reverse direction. But to tell the truth, the capacitor truly can never produce its own current, because the capacitor will slowly become charged from 0 volt upwards. 0 volt থেকে তার চার্জিং হওয়া শুরু হচ্ছে. So whenever the capacitor has 0 volt, পুরো সার্কিটের effective EMF হচ্ছে perfectly 10 volt. We have a bit of a current at initially whenever we close the switch. But মনে করো, let's say after t equals to 1 second, আমি কিছু ভ্যালু দিচ্ছি তোমাদেরকে, মনে করেন 1 সেকেন্ড পর আমাদের ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ চলে আসলো হচ্ছে let's say 2.0 volt. If that happens, then the overall EMF of the circuit will not be 10 volt anymore, because 10 volt is trying to produce a current this way, and this capacitor having a voltage of 2 volt is going to try to produce its own currents in the opposite way around. তখন সার্কিটের effective EMF হয়ে যাবে 8 volt. So the more time goes by, the capacitor ভোল্টেজটা আস্তে আস্তে 0 volt থেকে বাড়তে থাকবে, and আমাদের সার্কিটের effective EMF gradually আস্তে আস্তে কমতে থাকবে. This will gradually lower down the current that is responsible for the charging process. So initially আমাদের চার্জিং হবে অনেক ফাস্ট, but as time goes by, আমাদের চার্জিং এর ভ্যালু রেটটা আস্তে আস্তে কি হবে, কমে আসবে. So if we do draw a graph of voltage versus current, this graph is supposed to have a gradient like this. Initially আমাদের চার্জিং রেট অনেক ফাস্টার, and আস্তে আস্তে আমাদের চার্জিং রেট কমে যাচ্ছে. If you wonder why is this thing becoming plateaued, plateau হচ্ছে কোন জায়গাতে, এই plateau হওয়ার ভ্যালুটা হচ্ছে
exactly the maximum voltage of the supply, which is supposed to be 10 volt. ম্যাক্সিমাম আমাদের ক্যাপাসিটর ভোল্টেজ কত হতে পারে, সাপ্লাই সমান হতে পারে, এটাকে সারপাস করা পসিবল না, বিকজ আমরা এই সোর্স থেকে এটাকে চার্জ করতেছি given enough time. Given enough time টা কত সেটা আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করে পরে দেখব, ফর্মুলা আসবে, but given enough time the capacitor can have a maximum voltage that is equal to the source voltage but not more than that. Whenever the capacitor voltage and the source voltage becomes exactly equal, the overall current in the circuit drops down to zero, which brings us to the another idea that if we actually draw a graph of current versus time for the charging scenario, সেই গ্রাফটা হওয়ার কথা হচ্ছে এই রকম। শুরুতে কারেন্ট থাকবে অনেক বেশি, as time goes by gradually কারেন্টটা কমতে 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 কত আসবে, জিরো হয়ে যাবে, eventually it will become zero. Yes, হ্যাঁ আচ্ছা কোন পার্টটা বুঝে নেই? Yes, exactly. We don't say current from both directions will oppose each other. We would rather say that the voltage from both sources will eventually oppose each other. So effective EMF will become zero. বলো এটা আচ্ছা, ব্যাটারি এই পার্টটা হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ, এই ব্যাটারির লঙ্গার সাইডটা হচ্ছে পজিটিভ এন্ড আর শর্ট এন্ডটা হচ্ছে নেগেটিভ এন্ড, which means battery does a chemical reaction within itself so that this part is always suffering from shortage of electrons and this part of the battery always having a surplus of electrons. The moment we close the switch, electrons will be pushed from the negative end to this right plate. So এই প্লেটে আস্তে আস্তে বেশি ইলেকট্রন জমা হতে থাকবে, and in the same time this plate is gonna start to give up electrons to the battery's positive end, and আস্তে আস্তে এই প্লেটের number of electrons কমতে থাকবে, and eventually over time there will be a voltage difference across it. হ্যাঁ, ইলেকট্রনগুলো এদিক থেকে জার্নি করতেছে এখানে, আর ইলেকট্রনগুলো ওই পাশে ওই প্লেট থেকে এদিকে এসে ইলেকট্রনগুলো এখানে ঢুকতেছে। সো ওভার টাইম আমাদের এই প্লেটটা হয়ে যাচ্ছে পজিটিভলি চার্জড আর এই প্লেটটা হয়ে যাচ্ছে নেগেটিভলি চার্জড। ঠিক আছে? Initially আমাদের ক্যাপাসিটর কোনো চার্জ ছিল না। Initially the capacitor was perfectly neutral. We started the experiment where the capacitor had no stored charge in any of the plates. ওই জন্য ক্যাপাসিটর দুই প্লেটের একপাশে ভোল্টেজ ছিল পারফেক্টলি জিরো। যখন আমরা সুইচটা ক্লোজ করছি তখন আমাদের ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ আস্তে আস্তে জিরো থেকে গ্র্যাজুয়ালি বাড়া শুরু করছে বিকজ অফ দ্য শেয়ারিং অফ দ্য ইলেকট্রনস। একটা প্লেটে ইলেকট্রনের কনসেন্ট্রেশন বাড়তেছে, আরেকটা প্লেটে আমাদের ইলেকট্রনের কনসেন্ট্রেশন কমে যাচ্ছে। দ্যাটস ওয়াই ইউ আর গোনা হ্যাভ আ ভোল্টেজ ডিফারেন্স অ্যাক্রস দ্য টু প্লেটস। ঠিক আছে? এই ভোল্টেজটা গ্র্যাজুয়ালি আমাদের ব্যাটারি ইএমএফটাকে অপোজ করা শুরু করবে, অ্যাজ এ রেজাল্ট আমাদের কারেন্টটা গ্র্যাজুয়ালি কমে যাওয়া শুরু করবে। তোমাদের সিলেবাসে হাউএভার চার্জিং সিনারিওর গ্রাফগুলো সিলেবাসে নাই, বাট আমি তারপর চার্জিং সিনারিওর গ্রাফগুলো তোমাদেরকে স্টুডেন্টদেরকে পড়াই বিকজ দিস থিং ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ ডাজ দ্য চার্জিং অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক। আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে দুইটা পার্ট। এটা নিয়ে আমাদের আরেকটা গ্রাফ আছে, সেই গ্রাফটা একটু পরে পড়াবো, বাট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়ান মোর থিং। What do you think capacitor stores within itself? Between the uncharged scenario and the charged scenario, capacitor মধ্যে actually কি স্টোর হয় বলেন তো? Think about it. Let's say we have one uncharged neutral capacitor over here, দুই প্লেটের মধ্যে কোনো চার্জ নাই, and then in another plate we have, in another case a capacitor has charge. We have positive charges over here, we have negative charges over here. What do you think has been changed in the capacitor? What was stored in the capacitor? Well, so electrons would do this would mean that the capacitor apparently storing charge, but that's not true. I'll tell you why it's not true. Let me give an example. If you consider the basic operation for a normal battery, আমি খুব সিম্পল একটা সার্কিট আঁকতেছি, দেখেন মনে করেন এটা আমাদের সিম্পল একটা ব্যাটারি এখানে একটা রেজিস্টার দেওয়া আছে, and then we have this battery connected right up over here, and this battery is gonna produce a current through the circuit. The way any battery works is that it sends out high energetic electrons on the negative end. This energy flows to the circuit and eventually spends their electrical energy into the resistor component, and eventually low energetic electrons, after spending their energy over here, comes back to the positive plate and eventually gets absorbed. The chemical reaction within the battery re-energizes the electrons and sends them out on the negative side once again. So আমাদের ব্যাটারির পারপাসটা হচ্ছে ইলেকট্রনগুলোকে কন্টিনিউয়াসলি কি দেওয়া, এনার্জি দেওয়া। সেই এনার্জিটা সো ইলেকট্রনগুলো বেসিক্যালি রেসপন্সিবল হচ্ছে এনার্জিটাকে নিয়ে এখানে খরচ করার জন্য। ইলেকট্রনস আর ওভার হিয়ার, the total number of electrons are never changing. You need to understand, একটা ব্যাটারি কাজ করার জন্য আমাদের দুই পাশে কিন্তু সার্কিট ক্লোজ করতে হয়। It is not possible যে একটা ব্যাটারি নেগেটিভ এন্ড থেকে আমাদের 10টা ইলেকট্রন বাইর হবে, বাট পজিটিভ এন্ড দিয়ে আমাদের 10টা ইলেকট্রন ঢুকবে না। That's not going to work. You have to take out and provide exactly equal number of electrons within the battery, which means if you think what is the total charge of a battery at any point of time, battery total charge কত হওয়ার কথা? Perfectly zero হওয়ার কথা, because negative charge particles are coming out, negative charge particles are also going in. What is decreasing?
energy is decreasing. Number of charge is not decreasing or increasing, because you have to give up and you have to accept the equal number of electrons for the battery to work. Same thing is equally applicable for capacitor as well. Capacitor কে যখন আমরা সার্কিটে কানেক্ট করি, let's say if we connect the capacitor over here, বল Yes, there are free electrons available on both plates of the battery, because these connection points are usually made from metals, but there are more concentration of free electrons in the negative plate compared to the positive plate. So for example, let's say আমাদের atomic level construction অনুযায়ী তো আমাদের number of protons হচ্ছে fixed. You cannot actually change the number of protons because they are stuck within the nucleus. But on the negative plate, you have a bigger concentration of free electrons compared to the total number of protons of that plate. And in the positive plate, the number of electrons is less compared to the total number of protons on that negative plate. So the chemical reaction of the battery is responsible to continuously pull in electrons from the positive plate and push them to the negative plate. That's what the battery chemical reaction does. ঠিক আছে? Capacitor basic idea is similar. So if you have consider this scenario, if this battery, let's say, gives out some amount of electron to this plate, and it has to accept an equal number of electron on the positive plate as well, which would mean after a while, if we have, let's say, -5 coulomb charge in this plate, এই প্লেটের চার্জ কত হতে হবে? পারফেক্টলি +5 কুলম্বই হতে হবে। সো ওভারঅল আমাদের ক্যাপাসিটরের টোটাল চার্জ কত থাকতেছে? 0 থাকতেছে। সো ক্যাপাসিটর প্র্যাকটিক্যালি অলওয়েজ মেইনটেইনস এট এ পারফেক্টলি জিরো চার্জ স্টেট, কারণ দুইটা প্লেটের চার্জের ম্যাগনিটিউড সবসময় কি হয়? Exactly same হয়. You can never have a capacitor that has dissimilar charge on two opposite plates. That's never going to happen. It will always have exactly equal amount of charge on both plates. However, এই চার্জের যে কোনো একটা প্লেটের চার্জের যে ম্যাগনিটিউড, সেটাকে আমরা ইন মেনি কেসেস লেবেল করি হচ্ছে কিউ দিয়ে। So Q in this case would be plus Q, this would be minus Q. The plus Q and minus Q total sum করলে পারফেক্টলি আমরা কত পাবো? 0 পাবো। But important for us to understand that the capacitor doesn't store charge, it only stores energy. Energy কেমনে স্টোর হয় সেটা আমি অ্যাটমিক লেভেল এক্সপ্লেনেশন একটু পরে দেখাচ্ছি, বলবো। মাইনাস সাইন দিছি হচ্ছে কারণ এই প্লেটটা হচ্ছে পজিটিভ চার্জে চার্জ হয়েছে, there is fewer electrons than in protons and there is excess electrons than protons. ওইজন্য ওভারঅল এই প্লেটের পার্সোনাল চার্জ হবে হচ্ছে নেগেটিভ, আর এই প্লেটের পার্সোনাল চার্জ হবে হচ্ছে পজিটিভ। বাট দুই প্লেটের চার্জের ম্যাগনিটিউড সেম হবে, কারণ এই পাশ থেকে আমাদের যতগুলো ইলেকট্রন ঢুকবে, এই পাশ থেকে আমাদের ততগুলো ইলেকট্রন বের হয়ে যেতে হবে, বিকজ দ্য ব্যাটারি উড নট ডু উইদাউট। ব্যাটারি এখান থেকে যতগুলো ইলেকট্রন পুশ ইন করতেছে, এই লেফট সাইড দিয়ে সে ততগুলো ইলেকট্রনই তাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, because the battery has to maintain a perfectly zero charge state. That's why the overall the capacitor will also maintain perfectly neutral state, combining the both plates. One plate of the capacitor becomes charged, but overall the capacitor, which is composed of both pair of these parallel plates, does not store any charge altogether. মানে হচ্ছে আমাদের এই পাশে যদি আমাদের নেগেটিভ চার্জ স্টোর হয়, এই পাশে ইকুয়াল ম্যাগনিটিউডে পজিটিভ চার্জ স্টোর হতে হবে। হ্যাঁ, প্লেটগুলোতে হয়, মেটাল প্লেটগুলোতে হয়। ক্যাপাসিটরস ক্যান বি সামথিং লাইক দিস। আমি একটু এক্সাম্পল যদি দেখাই, টোটাল চার্জ যেমন কখনো 0 অনেক কিছু হওয়া পসিবল না। একটা সিঙ্গেল প্লেটের চার্জ যেমন কম বেশি হতে পারে, ইউ ক্যান হ্যাভ 10 কুলম মাইনাস 10, মানে প্লাস 10 কুলম মাইনাস 10 কুলম, ইউ ক্যান হ্যাভ প্লাস 20 কুলম মাইনাস 20 কুলম, বাট দুইটা প্লেটের চার্জের ম্যাগনিটিউড সবসময় ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট হবে। সো ইফ ইউ mathematically sum them together, you end up with 0 charge. Capacitor typically, when theoretical view of a capacitor somewhat looks like this. আমরা যদি অনেক সময় এক্সপেরিমেন্টের জন্য দেখাই, sometimes we can have a scenario like this. This is an actual equipment where we can change the distance between the capacitors to do certain experiment. However, more realistic view for capacitors looks something like this. কোনটা? এটা? এই যে দুটো প্লেট আছে, দুটো প্লেটের নিচেরটাতে হচ্ছে প্লাস কিউ চার্জ, উপরটাতে হচ্ছে মাইনাস কিউ চার্জ। সো ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনস আর ট্রাভেলিং ফ্রম দ্য হাই পোটেনশিয়াল টু লো পোটেনশিয়াল, এন্ড ইউ হ্যাভ এন ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেন্থ। ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেন্থ পার্টটাতে আমি এখন আসিনি, আসবো, দেখাবো, ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনগুলো দেখাচ্ছি। ক্যাপাসিটর ফিজিক্যালি ক্যাপাসিটর বানায় কিভাবে সেটা একটু দেখাই। Physical capacitors on the outside, they look like this. ক্যাপাসিটর অনেক টাইপের ডিফারেন্ট শেপ এন্ড সাইজ হতে পারে,
There can be certain capacitors which can have a variable capacitance, which are these things, but এটা আমাদের সিলেবাসে এখনো পর্যন্ত নাই, সেটা নিয়ে বদার করা লাগবে না। বাট টিপিক্যালি ক্যাপাসিটর সার্কিটের ক্যাপাসিটর দেখতে হয় এরকম। এই ক্যাপাসিটরের ভিতরে অ্যাকচুয়ালি থাকে কি? Someone's not getting. I think someone is getting. Anyway, if we make a cross section of a capacitor, this is how a capacitor is going to look like. এই ফিগারটা দেখতে অনেক মেসি মনে হচ্ছে because this is a cut off view, so the current pass was not essentially perfect. But what is inside the capacitor? এটা যদি আমরা একটা thematic ফিগার দেখি, this is basically something like this. আমি দাঁড়াও বুঝার মতো একটা ফিগার দেখাই তোমাদেরকে so that it makes sense. It is a roll of metal, but this is sandwich of metal places. এই ফিগারটা খুঁজেছিলাম আমি। ক্যাপাসিটরের টিপিক্যাল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে এরকম। We have metal film which are very thin aluminum, or we can have other thin material as well, and we have insulation material which is called a dielectric medium. এই মিডিয়ামটার কাজ কি সেটা আমি একটু পরে দেখাবো। This can be paper, this can be some sort of polyester material which has a pretty high resistance, and these two play, and we're going to make a sandwich like this, and then we're going to roll it in a cylindrical shape. তুমি কতটুকু ক্যাপাসিট্যান্স চাও সেটার উপর বেস করে তোমার টোটাল রোলের ডায়ামিটার ডিপেন্ড করতে পারে। ইফ ইউ ওয়ান্ট এ মাচ বিগার ক্যাপাসিট্যান্স ইউ নিড টু হ্যাভ এ বিগার এরিয়া টু ওয়ার্ক উইথ। অ্যাডভান্টেজটা হচ্ছে যে অনেক লম্বা একটা স্ট্রিপ অফ মেটালকে আমরা অনেক ছোট একটু জায়গাতে রোল করে কম্বাইন করতেছি, বুঝা যাচ্ছে? অ্যাজ এ রেজাল্ট হোয়াট হ্যাপেন্স, ওয়ান অফ দিস প্লেট ওয়ার্ক অ্যাজ আ পজিটিভ প্লেট, দ্য আদার প্লেট ওয়ার্ক অ্যাজ আ নেগেটিভ প্লেট। এখানে আমাদের দুটো যে ডান্ডা বের হয়েছে না, এই রডগুলার একটা হচ্ছে আমাদের এই মেটাল প্লেটের সাথে লাগানো, আর একটা হচ্ছে এই মেটাল প্লেটের সাথে লাগানো। সো whenever we connect them in the circuit, one end works as the positive terminal, the other end works as the negative terminal, and in between the two metallic plates we have one of these yellow pieces of paper. To be honest, it is because it is wrapped around in a coil shape, you're going to have an alternate orientation: positive plate, barrier, negative plate, barrier, positive plate, barrier, negative plate, barrier. এই সেকশনের মধ্যে এই অল্টারনেশনটা থাকবে। That's why we are having two metal plates and two insulation layers. This helps to increase the capacitance of the capacitor by introducing the insulation material. এটা কিভাবে কাজ করে সেটা তোমাদের দেখাইতেছি। কোথায় গেল? এক মিনিট।
একটু আগে দেখছিলাম খুব জোস একটা ফিগার দেখছিলাম, বাট দেন আই মুভড অ্যাওয়ে, ক্যান্ট ফাইন্ড ইট এনিমোর. Would it be correct to say that capacitor stores highly energized electrons instead of the same way resistor stores electrons? ওকে, I'll have to make do with this one. আচ্ছা, এখানে কি দেখা যাচ্ছে সেটা এই যে পার্স, or might also be a good idea if I take this one. আচ্ছা, আমি তোমাকে বুঝাই দিচ্ছি যে ক্যাপাসিটর এখানে আসলে কি দেখানো আছে সেই জিনিসটা বুঝাই দিচ্ছি. ক্যাপাসিটর টিপিক্যাল স্ট্রাকচার যখন আমরা ডেভেলপ করি, প্রমাণ দেখেন, প্রমাণ দুশো কারণা ক্যাপাসিটর টিপিক্যাল স্ট্রাকচার যদি আমরা ডেভেলপ করি, সো this is, let's say these are the two metal plates in between, in the sense of the capacitor. In between these two plates we have an insulation material that looks like this. এই insulation materialটাকে আমি পিঙ্ক কালার দিয়েছি just because I can. This insulation material is gonna be affected by the electric field across the two plates. এখন মনে করেন আমি এখানে two plate দুইটার কানেকশন পয়েন্ট দিয়ে দেই just to make sense. This is one of our connection point, this is one of our connection point. Whenever there is no charge across these two plates, then this material that is inside is unaffected. At atomic level, the orientation of any of the atom of this pink color material, which we call the insulator material, or sometimes it's also called dielectric material. আমরা dielectric কেন বলছি সেটা এখনই দেখবা, what dielectric medium. The atoms have a perfect circular orientation of positive and negative charges. So the nucleus is going to be exactly at the center, which has the positive charge, and the electrons are going to be uniformly distributed on the outer shell layers. Uniformly distributed on the outer shell layer. So if you consider the average position of all the negative charges, that's going to be at the center. If you consider the location of the positive charge, that's going to be also at the center. The way we describe this thing is that the center of the positive charge and center of the negative charges perfectly coincide. This gives you a perfectly neutral atom without any side changes. However, whenever we apply a little bit of charge on both plates, for example, মনে করো আমরা এই প্লেটটাকে positive charge দিলাম, এই প্লেটটাকে negative charge দিলাম, what happens? This positive charge plate attracts the electron shell much too strongly, and it repels the nucleus to the other side, because like charges attract, like charges repel and opposite charges attract. And the negative plate over here repels the electron to the left, and it attracts the nucleus to the right. It is happening at an atomic level. This gives rise that this atom shape of all the atoms that is within this insulator medium cannot maintain this perfect spherical shape. Rather, they become a little bit elliptical. This figure is not drawn to scale and is highly exaggerated. So they become a little bit elliptical, where the center of the positive charge, or the nucleus, is not exactly at the middle. It moves a little bit to the negative plate side. আপনার পজিশনটা একটু ভিজুয়ালি খেয়াল করেন. এক নম্বর হচ্ছে আমাদের অ্যাটমের শেপটা কি হয়ে গেছে, একটু চ্যাপ্টা হয়ে গেছে, অ্যান্ড আমাদের নিউক্লিয়াসে চলে গেছে কোথায়, একটুখানি নেগেটিভ প্লেটের কাছে আছি. So you now have the electrons placed over here, and then the nucleus is off center. It is somewhat bit to the right. So in this case we say that this whole thing is going to have the center of the negative charges, let's say hypothetical center of the negative charges or electrons is somewhere over here, and the positive charge of the nucleus is somewhere over here. So এখানে আমাদের positive charge and negative charges center perfectly coincide করতেছে. This is what we call to have become a polar atom, যার মধ্যে দুই পাশে কিছু অল্প কিছু কি আছে, equal and opposite amount of charge জমা হয়েছে. This happens to all the atoms that is within this dielectric medium. And this deformation is impossible to observe by naked eye. This physical material will very much look as is, but due to the effect of the electric field that exists over here, this is how the atoms are going to deform. And it is the deformation of those atoms that is responsible to store the energy. যখন আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড অ্যাপ্লাই করব, তখন আমাদের এই ভেতরের অ্যাটমগুলো
এই শেপে ডিফর্ম হবে and they're going to store that energy because of the deformation. And then if we drain the capacitor through an external circuit, for example মনে করো আমি একটা চার্জ হওয়া ক্যাপাসিটরকে এক্সটার্নাল একটা লাইট বাল্বের সাথে কানেক্ট করলাম. This light bulb is going to run for a while, and in that process these atoms are going to come back to their original structure, and the electrons can flow through the circuit and eventually run this bulb for a short while. And কতক্ষণ এই বাল্বটা রান করবে, কতটুকু কারেন্ট ফ্লো হবে, সেগুলোর কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন বেস এক্সপ্রেশন আছে, সেগুলো আমরা পরে দেখব. The reason I'm telling you the atomic explanation, এটা তোমাদের সিলেবাসও আছে, and what I need you to understand that once again capacitor is not storing charge. আমাদের এই পুরো মিডিয়ামের মধ্যে যতগুলো ইলেকট্রন প্রোটন ছিল, আমাদের ফিল্ড অ্যাপ্লাই করা বা আমাদের ইলেকট্রন প্রোটনের নাম্বার কি আছে, এক্স্যাক্টলি সেমই আছে, শুধু কি হয়েছে অ্যাটমগুলোর শেপ অ্যাটমিক লেভেলে কিছুটা ডিফর্ম হয়েছে. এন্ড ইয়েস কারণ আমাদের এই পার্টটার প্লেটটা হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ প্লেট. দিস ওয়ান ইজ রিপেলিং দ্য ইলেকট্রনস টু দ্য লেফট and attracting the nucleus to the right. ওই জন্য আমাদের সেন্ট্রাল নিউক্লিয়াস একটুখানি ডান দিকে সরে গেছে, আর ইলেকট্রনের টোটাল বলয়টা একটুখানি বাম দিকে লেফটে সরে গেছে. সো পজিটিভ প্লেটের অ্যাট্রাকশন অন দ্য ইলেকট্রন, negative plate attraction on the nucleus, so they both work in opposite direction. So they are not essentially deformed to such an amount that we can physically see it, but it happens at atomic level. So এই ম্যাটেরিয়ালটা দেখতে ফিজিক্যালি একরকমই থাকবে, but all the atoms inside are gonna be having that deformation. So whenever we have those coiled part, we have multiple layers of plus minus plates, and we have all the in-between materials of insulator. This happens to all of those pieces of materials, and they can store a huge amount of energy because the area is pretty large. অনেক লম্বা একটা স্ট্রিপকে আমরা রোল করে কয়েল করে হচ্ছে একটা সিলিন্ডারের মধ্যে ঢুকাই দিছি. So if you unfold it, you're going to get a pretty large area of metal strips and also the in-between insulator material. That gives rise to a pretty high amount of energy storage capacity. জি না, রোল করেছি হচ্ছে মেটাল পিস এবং হচ্ছে ইন বিটুইন ইনসুলেটর অ্যাজ ওয়েল. হ্যাঁ, বাট উই আর গোনা হ্যাভ 4 ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়ালস. সো ইনসুলেটর মেটাল ইনসুলেটর মেটাল. এরপর যখন পুরোটাকে রোল করবো, ইউ আর গোনা হ্যাভ অ্যান অল্টারনেশন অফ মেটাল 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 ইনসুলেটর মেটাল ইনসুলেটর মেটাল ইনসুলেটর মেটাল ইনসুলেটর, মানে স্যান্ডউইচের মতো. এবং ওই প্লেটগুলোর মধ্যে মেটাল প্লেটগুলোর মধ্যে এক সেট প্লেট হচ্ছে পজিটিভ প্লেট, কন্টিনিউয়াসলি রোলিং থ্রু দ্য হোল কয়েল, তারপর একটা ইনসুলেটর লেয়ার, তারপর হচ্ছে একটা নেগেটিভ প্লেট, তারপর আবার একটা ইনসুলেটর লেয়ার, তারপর আবার হচ্ছে আগের পজিটিভ প্লেটটা আবার ঘুরে আসবে. So you're going to have a continuous alternation of the positive and negative plates with insulator medium in between. Yes, absolutely. It only stores energy. It doesn't store any charged particles. We cannot say. Absolutely. So এটা হচ্ছে আরেকটা আইডিয়া যে ক্যাপাসিটর কিভাবে চার্জ স্টোর করে. আচ্ছা, এই পর্যন্ত আমাদের ছিল কনসেপচুয়াল জিনিসপত্র. এরপর আমাদের কিছু ম্যাথমেটিক্যাল জিনিসপত্র আসবে. ম্যাথমেটিক্যাল জিনিসপত্রগুলো আস্তে আস্তে দেখেন, and I'll run you through it. Yes, বলো. এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, এটা একটা সাইড. ইয়েস, ভেতরে একটা বাইরে একটা মেটাল প্লেট, মানে খুব থিন মেটাল ফয়েল টাইপের ম্যাটেরিয়াল. সো অনেক পাতলা. মনে করো হচ্ছে আমি যদি তোমাদেরকে ফর এক্সাম্পল এই যে আমাদের বার্গার আছে না র্যাপ অ্যারাউন্ড করে, সো তুমি যদি অনেক চিকন একটা পার্ট নাও, অ্যান্ড দেন লেটস সে ইউ টেক ওয়ান ফয়েল অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল অফ ওয়ান পিস, অ্যান্ড তারপর একটা পিস অফ পেপার দিলা, তারপর আরেকটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিলা, তারপর আরেকটা পিস অফ পেপার দিলা, দেন ইউ রোল ইট. দ্যাট ক্যান মেক এ ক্যাপাসিটর. বুঝে গেছে? ওই শেপটা আমি দেখাইছিলাম তোমাদেরকে এখানে. ইফ আই লুক ওভার হিয়ার, এই যে এই ফিগারের মধ্যে আমাদের ওই মেটাল পিস এবং এই যে you cannot see the color over here pretty well, but if I zoom in, you might be able to see it. Do you see there is a bluish material and there is a brown material alternately placed? The bluish material গুলো হচ্ছে আমাদের metal plates, and brown material গুলো হচ্ছে paper pieces or cloth pieces or polystyrene pieces, which works as the dielectric medium or the insulator medium. আর যদি আমরা এটা thematically দেখি, জিনিসটা দেখতে হচ্ছে অনেকটা এই যে এইরকম. If you look over here, এই যে এরকম. So you have one part that is metal. So এখানে চারটা ডিফারেন্ট লেয়ার আছে. You can see white, pink, white, pink. ঠিক আছে? So
সো ওই যে দুইটা ম্যাটেরিয়াল তখন হচ্ছে আমাদের মেটাল প্লেট হিসেবে কাজ করে, আর ইন বিটুইন মিডিয়ামটা কাজ করে হচ্ছে ইনসুলেটর হিসেবে। মেটালটাকে আমরা বাইরে থেকে চার্জ দিই, বাইরে থেকে চার্জ দিই, and it stores the energy, so opposite plates become equally and oppositely charged, and then in that way it can store energy, and then eventually we can drain it for our requirement as well. ভিতরে এনার্জি স্টোর হয়, নট চার্জ। না, চার্জ বাইরেও স্টোর হয় না। দুটো প্লেটের ম্যাগনিটিউড অফ চার্জ সবসময় ইকুয়াল এন্ড অপোজিট হয়, দ্যাটস ওয়াই উই ক্যান নেভার সে দ্যাট চার্জ ইজ স্টোরড। No, it's not elastic potential energy because there is no physical tension over here, no physical force of pulling. It is, I wouldn't say it's elastic potential energy, but we could say this is electrostatic potential energy. That can work. The potential energy is stored due to the electric field. The potential energy that is stored due to the electric field. আচ্ছা, এটা গেল হচ্ছে একটা পার্ট। If you go down into the mathematical portion for the capacitor, we have some stuff to work with. আচ্ছা, প্রথম জিনিস যেটা হচ্ছে যে whenever we have two parallel plates which are perfectly parallel to each other and they have a little bit of voltage across it, মনে করো আমাদের এই ক্যাপাসিটরের দুই পাশের ভোল্টেজ হচ্ছে V, so we connect a voltmeter over here, মনে করো এই ক্যাপাসিটর অলরেডি চার্জ কন্ডিশনে আছে, এই প্লেট আছে প্লাস কিউ চার্জ, এই প্লেট আছে মাইনাস কিউ চার্জ, সো টোটাল চার্জ স্টোর হচ্ছে 0, দ্যাটস ওয়াই আই সেড দ্যাট টোটাল চার্জ ক্যানট বি সেড টু বি সামথিং, কারণ এই দুটোকে নিউমেরিক্যালি সাম করলে কত পাবা, 0 পাবো, so that's why we cannot say capacitor stores charge. One of the plate becomes positively charged, the other plate becomes negatively charged, but total charge of the whole capacitor has to be 0. That's why capacitor only stores energy, not charge. ঠিক আছে? আচ্ছা, and if these two plates are perfectly parallel to each other, essentially আমাদের এই দিকের সবগুলা আমরা if we draw the electric field lines, we're going to end up with perfectly parallel equidistant field lines over here, representing this is an uniform field. এই পুরো রিজন অফ স্পেসের মধ্যে আমাদের ফিল্ডটা হবে পারফেক্ট ইউনিফর্ম। ইউনিফর্ম হওয়ার মিনিং কি বলছি, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। দ্য স্ট্রেংথ অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড ভিজুয়ালি ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্স। কোনো একটা সার্টেন লোকেশন যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্সগুলো অনেক কাছাকাছি থাকে তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ অনেক বেশি, যদি ফিল্ড লাইন্সগুলো অনেক বেশি ওয়াইড অ্যাপার্ট হয় তাহলে ফিল্ড স্ট্রেংথ অনেক কম। এইখানে এই রেক্ট্যাঙ্গুলার যে স্পেসটুকুর মধ্যে ফিল্ড লাইনগুলো আঁকছি, নট কনসিডারিং দ্য কর্নার্স, কর্নার্সগুলো পরে আসবে, নট কনসিডারিং দ্য কর্নার্স, আমাদের এই ইন বিটুইন স্পেসের মধ্যে সব জায়গাতে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনের গ্যাপগুলোর সাইজ ইকুয়াল। So you might want to think that আমার এই জায়গাতে যদি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের ভ্যালু থাকবে, এই লোকেশনে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের ভ্যালু তাই, এই জায়গাতে ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের ভ্যালু তাই, সব জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের ভ্যালু কি হবে, পারফেক্টলি সেম হবে, বিকজ সব জায়গায় ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন্সের কনসেন্ট্রেশন এক্স্যাক্টলি সেম, আইডেন্টিক্যাল। Easier way to handle the electric field strength for this parallel plate formula can be given by the distance between the two plates and the voltage across the two plates. We can write it this way, that electric field strength inside in between two parallel plates can be written by voltage over distance. এই voltage over distance কে যদি আমরা ইউনিটে লিখি, it can come SI unit হবে হচ্ছে volt per meter. However, একটা জিনিস চিন্তা করো, আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের ডিফল্ট ফর্মুলা শিখছিলাম কি, ফোর্স পার চার্জ না? ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথের ডিফল্ট ফর্মুলা ছিল হচ্ছে ফোর্স পার ইউনিট পজিটিভ চার্জ, সেটা ইউনিট ছিল হচ্ছে নিউটন পার কুলম্ব। টু টেল দ্য ট্রুথ, আমাদের এই দুটো ইউনিট এক্স্যাক্টলি কম্পারেবল। I can convert this unit into this unit very easily just to convince you of the fact that this formula is a valid formula, কারণ এই ফর্মুলার ডেরিভেশন তোমাদেরকে দেখাই দিচ্ছে না। বাট ইফ ইউ রিকল, আমরা লাস্ট ক্লাসে একটা জিনিস দেখছিলাম যে সেটা ছিল ডিভি বাই ডিআর ওয়াজ গিভেন অ্যাজ মাইনাস ই, মনে আছে এই জিনিসটা? দ্যাট পটেনশিয়াল গ্রেডিয়েন্ট ওয়াজ ইকুয়াল টু নেগেটিভ ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ, উই লার্ন ইট ফ্রম আওয়ার ফর্মুলা। এই ফর্মুলাটারই একটা ইন্টিগ্রেটেড ফর্ম হচ্ছে এটা, ওই টোটাল ইন্টিগ্রেশনটা তোমাদের সিলেবাসে নাই, সেই জন্য আমি তোমাদের দেখাই দিচ্ছি না। বাট I can convince you that these two quantities are exactly same by homogeneity check. So আমি যদি ভোল্ট পার মিটারকে যদি আমি ভাঙি, তাহলে আমি এসআই মিটার ভাঙলে ভোল্টকে ভাঙলে কি পাবো বলেন তো? ভোল্টকে ভাঙলে কি পাবো? ভোল্ট কিসের ইউনিট? এনার্জি বাই চার্জ, সাবাস। তাহলে এটা ইউনিট হবে হচ্ছে জুল পার কুলম্ব পার মিটার। জুলকে ভাঙলে কি পাবো? জুল হচ্ছে ওয়ার্কের ইউনিট, ওয়ার্কের ফর্মুলা হচ্ছে ফোর্স ইনটু ডিসটেন্স কভার, তার মানে জুলকে ভাঙলে পাবো হচ্ছে নিউটন মিটার পার কুলম্ব, সরি নিউটন মিটার পার কুলম্ব পার মিটার। এই দেখেন পার মিটার আর মিটার কাটারে চলে গেল, ইউ আর এন্ডিং আপ উইথ দ্য unit that is Newton per coulomb, so you get this one. So I'm trying to show you that these two quantities are comparable, they're the same quantities because the units are perfectly homogeneous.
আচ্ছা, ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে পারফেক্টলি প্যারালাল প্লেটের জন্য আমাদের এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লিকেবল হবে, বাট এই ফর্মুলাটা আমাদের নন প্যারালাল প্লেটের জন্য কখনোই অ্যাপ্লাই করা যাবে না। দিস ক্যান বি এ trick question for your paper 2. For example, if we have two plates which are a bit tilted with respect to each other, মনে করেন এই দুটা মেটাল প্লেট আছে, মেটাল প্লেট দুটো দেখতে হচ্ছে এইরকম, একটা পজিটিভ চার্জ প্লেট একটা নেগেটিভ চার্জ প্লেট। ওকে, সো লেটস সে দিস ইজ প্লাস কিউ, দিস ইজ মাইনাস কিউ। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ড্র দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইন বিটুইন দিস টু প্লেটস, আমাদের ফিলেন্সগুলো বের করতে হবে হচ্ছে পারপেন্ডিকুলারলি, ঢুকাইতে হবে পারপেন্ডিকুলারলি। সো লেটস সে আই এম গোনা ড্র ওয়ান ফিলেন ওভার হিয়ার and the field line over here, but as you slowly go further out, the field angular gap আস্তে আস্তে কি করতে হবে, বাড়াইতে হবে, because the charge particles are located further apart. দেখতেছেন কি ভাগছি, যখন তোমার ডিসটেন্স বড় হয়ে যাবে ইলেকট্রিক ফিল্ড কি হবে, উইকার হবে। অ্যাজ এ রেজাল্ট আমাদের এই টোটাল এই যে কনিক্যাল যে স্পেসটুকু আছে, এই কনিক্যাল স্পেসের মধ্যে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড স্ট্রেংথ সব জায়গাতে কি না, ইউনিফর্ম না, কারণ এখানে আমাদের ফিল্ড লাইনগুলো অনেক বেশি ক্লোজার, রিপ্রেজেন্টিং আ স্ট্রঙ্গার ইলেকট্রিক ফিল্ড। এই জায়গাতে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে উইকার, বিকজ দ্য ফিল্ড লাইনস আর মাচ ফার্দার অ্যাপার্ট। সো এই সিনারিওর জন্য আমরা এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না। এই ফর্মুলাটা এক্সক্লুসিভলি কার জন্য অ্যাপ্লিকেবল, পারফেক্টলি প্যারালাল প্লেটের জন্য অ্যাপ্লিকেবল অথবা ইউনিফর্ম ফিল্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। এই ধরনের টিল্টেড সিনারিওর জন্য এই ফর্মুলা ইউজ করা যাবে না। এই ধরনের টিল্টেড সিনারিওতে আমাদের কোনো সময় ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন হয় না, বাট থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন হয়, যে এই সিনারিওতে এটা অ্যাপ্লাই করা যাবে কিনা, কেন যাবে না, give your reasons, something like that. It is because the field is not uniform and the concentration of the magnetic field, of the electric field lines are not equidistant. They are going to be parallel essentially, কারণ কার্ভ শেপগুলো সেম প্যারালাল হবে, but they are not going to be equidistant. So যেখানে আমাদের কনসেন্ট্রেশন বেশি, স্ট্রঙ্গার ইলেকট্রিক ফিল্ড, যেখানে কনসেন্ট্রেশন কম, উইকার ইলেকট্রিক ফিল্ড। নেক্সট যে কনসেপ্ট আমাদের লাগে সেটা হচ্ছে ক্যাপাসিটরের বেসিক একটা ডেফিনেশন, which we call as ক্যাপাসিট্যান্স। এই ডেফিনেশনটা একটু খেয়াল করেন। ক্যাপাসিট্যান্সের ডেফিনেশনটা হচ্ছে charge required in one of the plates per unit voltage across the plates. চার্জ রিকোয়ার্ড পার ইউনিট ভোল্টেজ, সো এটা হচ্ছে মেইন আইডিয়া। বাট চার্জ যখন আমি চার্জ রিকোয়ার্ডের কথা যখন বলবো, it has to be applicable for one of the plates because you cannot apply the charge for the whole capacitor, কারণ টোটাল ক্যাপাসিটর টোটাল চার্জ হচ্ছে 0. সো চার্জ রিকোয়ার্ড ইন ওয়ান অফ দ্য প্লেটস পার ইউনিট ভোল্টেজ অ্যাক্রস দ্য প্লেটস, এই জিনিসটাকে আমরা ক্যাপাসিট্যান্স বলি। সো আমি যদি ইকুয়েশন লিখি, ক্যাপাসিট্যান্স কমা সি ক্যান বি রিটেন অ্যাজ কিউ ওভার ভি। এটার এসআই ইউনিট হচ্ছে, ইউনিটের নাম হচ্ছে ফ্যারাড, এফ এ ডাবল আর এ ডি, সিম্বল হচ্ছে এফ, ক্যাপিটাল এফ। 1 farad is given by 1 coulomb per volt, সেটা এখান থেকে আসতেছে। সো this is the meaning of 1 farad. Interesting part হচ্ছে 1 farad is actually pretty high amount of capacitance in many cases for traditional use for our capacitance. You do understand that 1 coulomb একটা যে অনেক বড় amount of charge, সেটা কি বুঝো? Let me elaborate this idea. একটা ইলেকট্রনের চার্জ হচ্ছে 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So how many electrons will produce 1 coulomb? You have to reverse this number. If you invert this number, you are going to end up with a huge number. এতগুলো ইলেকট্রন একসাথে হলে -1 coulomb charge produce করা possible. If you wonder, if coulomb is such a big unit, then why do we have to bother for this? Because here's the idea. Initially, the scientists thought that coulomb was supposed to be a practical unit, but eventually they figured out no, electrons, the minute particles named electrons, were the minimal amount of charge. So coulomb was proving out to be a really large amount of charge. এই জন্য টিপিক্যাল কেসেস আমরা কখনোই মাইক্রোফ্যারাড থেকে মিলিফ্যারাড পর্যন্ত আমরা হচ্ছে ক্যাপাসিটর পাই, বাট ইউজুয়ালি আমরা কখনোই ফুল ফ্যারাড লেভেলের ক্যাপাসিট্যান্স পাই না, আনলেস ইউ আর ইউজিং দোজ ক্যাপাসিটরস ফর সাম really unique purposes. For example, linear accelerators. Do you know what a linear accelerator is? You shoot high speed charged particles
to collide particles with each other, to break them apart, to see inside the protons and neutrons. For example, quarkগুলো বাই করার জন্য আমাদেরকে চার্জ পার্টিকেলকে অনেক জোরে শুট করতে হয়, সো whenever they will collide they crack into pieces. এই হাই স্পিড গেইন করার যে মেকানিজম, সেটার একটা টাইপের ডিভাইসের নাম হচ্ছে লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটর। লিনিয়ার অ্যাক্সিলারেটরে আমাদের অনেকগুলো হাই ক্যাপাসিটির, অনেক হাই ভ্যালুর ক্যাপাসিটর দরকার হয়। But for traditional use, most capacitors work with the range of microfarad or millifarad at most. Full farad level capacitor আমরা ইউজ করি খুব কম। Anyway, that's not a relevant discussion. I was saying like the full current capacitors can just fire the electrons and seriously storing that much energy. If they can store that much energy, then they're gonna fry up. But energizing a 1 farad capacitor with all of its energy, that's gonna be also require a whole lot of energy as well. It means charging that thing itself would be a pretty mammoth deal to begin with. আচ্ছা, C equals to Q by V, এই ইকুয়েশন থেকে আমরা যদি cos মান বের করি, we can get a pretty simple equation. We get Q equals to CV, and that brings us to a very simple equation. আমরা যদি একটা certain axis y versus v plot করি, then we should end up with a straight line equation, because this gives us y equals to mx. So আমি যদি এখান থেকে গ্রাফ প্লট করি, দেখেন, if you plot a graph of Q versus V, this graph is supposed to pass through the origin with a perfect straight line. এবং এই straight line এর গ্রেডিয়েন্টের নাম কি হবে? দেখেন ইকুয়েশন দেখে বলেন। y axis বসাইছি Q, x axis বসাইছি V, তাহলে c টা কি হবে? এই গ্রাফের গ্রেডিয়েন্ট হবে হচ্ছে ক্যাপাসিট্যান্স। সো গ্রেডিয়েন্ট অফ দিস স্ট্রেট লাইন gives us ক্যাপাসিট্যান্স। এটা হচ্ছে একটা পার্ট। আরেকটা পার্ট হচ্ছে এরিয়া আন্ডার QV graph is stored energy. Of a capacitor. এই গ্রাফের জন্য দেখেন, আমাদের এই গ্রাফে এসেনশিয়ালি আমাদের একটা স্ল্যান্টেড লাইন আছে। সো আমরা যদি কোনো একটা স্পেসিফিক পয়েন্টের জন্য স্টোরড এনার্জি বের করতে চাই, লেটস সে ইফ আই আস্ক ইউ দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য স্টোরড এনার্জি ইন দ্য ক্যাপাসিটর when the voltage was this much, তোমার কি করতে হবে? এই বরাবর একটা ভার্টিক্যাল লাইন আঁকতে হবে, এন্ড ইভেন্চুয়ালি এই ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া বাই করতে হবে। এন্ড ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া ফর্ম আমাদের বাই ডিফল্ট এটা কি চলে আসে? হাফ চলে আসে, হাফ ইনটু বেস ইনটু হাইট। সো উই ক্যান রাইট stored energy E can be given as half into Q into V. এই এক্সপ্রেশনটাকে চাইলে আমরা আরো কিছু ভ্যারিয়েশন করতে পারি। ফর এক্সাম্পল, আমরা যদি Q equals to CV এই এক্সপ্রেশনটাকে এখানে ইনপুট করি, we can rewrite this formula as half CV square. We can also rewrite this formula as half into Q square divided by C. তিনটা ডিফারেন্ট এক্সপ্রেশন থাকা পসিবল। এখন কোনটা কখন ইউজ করব সেটা ডিপেন্ড করবে কোশ্চেনে আমাদের কোন ভ্যালু দেওয়া আছে সেটার উপর বেস করে। কোশ্চেন যদি আমাদের চার্জ এবং ভোল্টেজ দেওয়া থাকে তাহলে এটা ইউজ করতে পারবো, যদি ক্যাপাসিট্যান্স এবং ভোল্টেজ দেওয়া থাকে তাহলে এটা ইউজ করতে পারবো, যদি চার্জ এন্ড ক্যাপাসিট্যান্স দেওয়া থাকে তাহলে এটা ইউজ করতে পারবো। সো অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা বুঝা গেছে? সো তিনটা ডিফারেন্ট ইকুয়েশন ইউজ করা যায়, বাট এই তিনটার মধ্যেও মোস্ট পপুলার সিনারিও হচ্ছে, পপুলার পার্ট অফ দ্য এক্সপ্রেশন হচ্ছে এইটা। দিস ওয়ান ইজ ইউজ দ্য মোস্ট ফর ক্যালকুলেটিং দ্য অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি উইদিন এ ক্যাপাসিটর। এটা সবচেয়ে বেশি পপুলার বলতে সেই সেন্সে যে হাফ সিভি স্কয়ার দিয়ে আমরা শুধু ভোল্টেজ জানা থাকলে ক্যাপাসিটর মেজার করা যায়। ভোল্টেজ মেজার করা খুব ইজি। ভোল্টেজ মেজার করার কম্পোনেন্ট নাম কি? ভোল্টেজ মেজার করার কম্পোনেন্ট নাম হচ্ছে ভোল্টমিটার। একটা ক্যাপাসিটর তোমার কাছে আছে, তুমি একটা ভোল্টমিটার দুই পাশে লাগাইলা, ইউ মেজার দ্য ভোল্টেজ ইমিডিয়েটলি। ক্যাপাসিটরের গায়ে তার ক্যাপাসিট্যান্স ভ্যালু লেখা আছে, অটোমেটিকলি ক্যান ক্যালকুলেট দ্য এনার্জি। মেজারিং দ্য চার্জ ক্যান প্রুভ টু বি ডিফিকাল্ট, কারণ চার্জ মেজার করার জন্য আমাদের ডিরেক্টলি কুলম্ব মিটার বলতে কিছু নাই। ইউ অ্যাকচুয়ালি হ্যাভ টু measure the current, average current, then you have to measure the time. Galvanometer gives you the existence of current. It doesn't give you a physical measurement in terms of SI unit or any other unit. It gives a comparable value, but not magnitude in terms of unit. So half CV square is usually pretty useful. আমরা খুব কমন কেসে হাফ সিভি স্কয়ার ইউজ করি, বা হাফ সিভি স্কয়ার অনেকগুলা ইউজ করার স্পেসিফিক কিছু রুলস আছে এবং কিছু স্পেসিফিক ভুলও হয় আমাদের। ভুলটাকে একটু ভালো করে খেয়াল করেন। If we say a capacitor that was initially charged at this voltage, I'm going to name this voltage V1, and then the capacitor was discharged and the new voltage is now V2. The question is how much energy was discharged? Initial voltage ছিল হচ্ছে V1, then capacitor discharge gave up some energy and the voltage dropped to V2. তো মোট কতটুকু এনার্জি সে গিভ আপ করছে? এখন গ্রাফ দেওয়া থাকলে খুব ইজিলি এটা সম্ভব, তুমি জাস্ট এরিয়া ট্রাপিজম এরিয়া বের করবা, that gives the idea. But if you don't have this available, then you can also calculate the amount of energy. For example, I can write delta E equals to half C
v2 square minus final minus half c v1 square initial. What is really important, আমি এই ডিসকাশনটা দেখার মেইন কারণটা হচ্ছে আমি যদি এখান থেকে হাফ কে কমন নেই, হাফ সি কে কমন নেই, দিস ইকুয়েশন ইজ বিকামিং v2 square minus v1 square. এটা প্লাস মাইনাস নিয়ে একটা ডিসকাশন সেটা একটু পরে বলতেছি, বাট আই ওয়ান্ট টু পে ক্লোজ অ্যাটেনশন টু দিস এক্সপ্রেশন। এটা খুব ভালো করে দেখেন। দিস ইজ v2 square minus v1 square. দিস ইজ নট v2 minus v1 হোল স্কয়ার। স্টুডেন্টরা খুব কমনলি ভুলটা করে। মনে করেন যে আমাদের ও লেভেলসে স্প্রিং হুকস ল ছিল f equals to kx, স্টোরড এনার্জি ফর্ম হচ্ছে হাফ কে এক্স স্কোয়ার। এক্সটেনশন যদি x1 থেকে x2 হতো তাহলে চেঞ্জ অফ এনার্জি ছিল হাফ কে x2 স্কোয়ার মাইনাস x1 স্কোয়ার, নট x2 minus x1 হোল স্কোয়ার। হোল স্কোয়ার দিলে কি হবে? ভুল হবে। সো ইউ গট বি কেয়ারফুল ফর দ্যাট। সিমিলার স্টাফ, এই যে y equals to mx এর মতো সিমিলার ফর্মুলা। সো এই ভুলটা যাতে আমরা না করি, খুব কমন ভুল স্টুডেন্টরা করে, বিকজ দে আর নট বিকজ দে ডোন্ট নো, বাট বিকজ দে আর কেয়ারলেস অর রাশিং থ্রু দ্য প্রসেস। আরেকটা জিনিস হচ্ছে, I wrote over here the symbol that is delta E. Delta E means change. Change always is going to be given by final minus initial. এখানে একটা জিনিস দেখেন, as I have developed this question over here, আমাদের ইনিশিয়াল ভোল্টেজ ছিল বড়, ফাইনাল ভোল্টেজ হচ্ছে ছোট, তাই না? তারপরে আমাদের এনার্জি কি হওয়ার কথা? বের হয়ে যাওয়ার কথা। If you look over here, if I do this math, আমাদের altogether এই অ্যামাউন্টটা হওয়ার কথা হচ্ছে ম্যাগনিটিউড ওয়াইজ ছোট হওয়ার কথা, আর এই অ্যামাউন্টটা ম্যাগনিটিউড ওয়াইজ বড় হওয়ার কথা, ঠিক না? This is the area of the bigger triangle, and this is the area of the স্মলার ট্রায়াঙ্গেল। সো তুমি যখন এই সাবট্রাকশন করবা, তোমার ডেল্টা এর ভ্যালু অবশ্যই অটোমেটিক্যালি কি আসবে? নেগেটিভ আসবে। নেগেটিভ ডেল্টা ই মানে হচ্ছে দ্য চেঞ্জ অফ এনার্জি ওয়াজ নেগেটিভ, হুইচ মিন্স এনার্জি হ্যাজ বিন লেফট। দ্য ক্যাপাসিটর হ্যাজ ড্রেইনড সাম এনার্জি। দ্য ক্যাপাসিটর হ্যাজ ড্রেইনড সাম এনার্জি, বিকজ আমাদের ভোল্টেজ কমে যাওয়ার মানে হচ্ছে ক্যাপাসিটর থেকে কিছু স্টোরড অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি কি হয়েছে? বের হয়ে গেছে। সো ডেল্টা ই নেগেটিভ মানে হচ্ছে এনার্জি বের হয়ে যাওয়া। হাউএভার, this another way to write this thing, if I just write it in this format, let's say if I write a released energy, তুমি ডিরেকশনটা যদি ওখানে অলরেডি বলে দাও, দেন ইউ ক্যান অলওয়েজ ডু বিগ মাইনাস স্মল। তখন তুমি চাইলে এটাকে হাফ সি বিগ ভোল্টেজ স্কোয়ার মাইনাস স্মল ভোল্টেজ স্কোয়ার এভাবে লিখলেও তুমি ফুল মাস পাবা, কোনো সমস্যা নাই। দ্য রিজন প্লাস মাইনাস ইজ ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমাদের A2-তে প্লাস মাইনাস দিয়ে ডিরেকশনে অনেকগুলো কি ফ্যাক্টর কন্ট্রোল হয়। যেমন আমরা ফার্স্ট অফ থার্মোডাইনামিক্সে দেখছি, ডাব্লিউ কিউ প্লাস মাইনাস হওয়ার উপর অনেকগুলো কি ফ্যাক্টর ম্যাটার করে। ওই জন্য আমি প্রথমে ডেল্টা ই দিয়ে বুঝাইলাম, অ্যান্ড দেন ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অনলি ক্যালকুলেট দ্য নাম্বার, you can also say released energy, because the word released energy by default means the energy has dropped. Delta is supposed to be negative, so you can regularly calculate the magnitude by the basic formula that there is. Energy calculation discussion এতটুকুই। কি কনসেপ্টটা বুঝা গেছে কিনা? ঠিক আছে। যদি কখন আমাদের এই গ্রাফের অ্যাডিশনাল পার্ট, ওটা আমি একে দেখাচ্ছি না, যদি কখন আমাদের এই গ্রাফের এক্সিস গুলোকে রিভার্স করে দেয়, v on the y axis, q on the x axis, তখন আমাদের সিনারিও কি হবে? The area under the y axis করতে হবে, because when have a look at this one, this is the important information. Area under QV graph is the stored energy of a capacitor. তার মানে এরিয়া থাকতে হবে হচ্ছে গ্রাফ and bounded between the voltage axis. The area should be bounded by the graph and the voltage axis, not bounded by the charge axis. Important part. And তুমি একটা জিনিস চিন্তা করতে পারো যে স্যার এটা তো একটা পারফেক্ট স্ট্রেট লাইন, সো আমি যদি এইটুকু ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া যা হবে, লজিক্যালি আমার এইটুকু ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া এক্স্যাক্টলি সেম হওয়ার কথা না ম্যাগনিটিউড ওয়াইজ, কারণ রেক্ট্যাঙ্গুলার ডায়াগোনালের দুই পাশে ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া কি হয়? সেম হয়। ম্যাথমেটিক্যালি ট্রু, বাট কনসেপচুয়ালি নট ট্রু। ম্যাথমেটিক্যালি ট্রু, বাট কনসেপচুয়ালি নট কারেক্ট। ইফ ইউ ওয়ান্ডার হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন, আমি একটু এলাবোরেট করতেছি। EMF আর potential difference এর formula is the same, watt per charge, but দুটা definition কিন্তু same না। Potential difference is applicable for components that uses electrical energy. EMF is applicable for components which generate electrical energy. ঠিক আছে? So location wise, type of energy conversion wise, there is a difference, something of that sort. So do not mess it up. হ্যাঁ, আমাদের নিউমেরিক্যাল ভ্যালু সেম আসবে, বাট সেক্ষেত্রে তুমি ওয়ার্কিং এর জন্য ম্যাক্সিমাম 50% মার্কস পাবা। না, গ্রেডিয়েন্ট সবসময় অন হওয়ার দরকার নাই। গ্রেডিয়েন্টের দিস লাইন ইজ এ পারফেক্ট স্ট্রেট লাইন। স্ট্রেট লাইন হওয়ার মানে হচ্ছে কি, তুমি যেই রেক্ট্যাঙ্গেলই আঁকো না কেন, বড় হোক বা ছোট হোক, রেক্ট্যাঙ্গেলের এই পাশে ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া ওই পাশে ট্রায়াঙ্গেল এরিয়া লজিক্যালি এক্স্যাক্টলি সেমই হওয়ার কথা। ওই জন্য যদি কার্ভ হইতো তখন হচ্ছে অবশ্যই ইকুয়াল হইতো না, বাট বিকজ দিস ইজ সাপোজ টু কনসিডার টু বি স্ট্রেট লাইন,
Capacitance of a capacitor is being considered to be a constant number over the whole range of math or discussion. ওই জন্য আমাদের এরিয়া ইকুয়াল হওয়ার কথা, ম্যাথমেটিক্যালি ইকুয়াল হওয়ার কথা। এটা গেল হচ্ছে আরেকটা ডিসকাশন। The next part is what we're going to see for the charging graphs and discharging graphs. So আমি তোমাদেরকে চার্জিং এর গ্রাফে যে পার্টটা শুরুতে বলছিলাম যে ক্যাপাসিটর অপোজেস দ্য ভোল্টেজ অ্যাজ ইট বিকামস মোর এন্ড মোর চার্জ, এই পার্টটা আমাদের সামনে এখন আর টু ডিটেইলসে আসবে, and we're going to also work with some mathematical jibber jabber. দেখেন, first I'm producing a circuit কেমনে বানাবো? আচ্ছা, do you guys know what a two-way switch is? Polaban, ever heard of this two-way switch? দেখা গেছে। এখানে আমি ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার না দিলেও পারতাম, ফিক্সড রেজিস্টার দিলেও হয়তো। ভ্যারিয়েবল রেজিস্টার দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমি একটু পরে এই রেজিস্ট্যান্সগুলো চেঞ্জ করার কথা নিয়ে পার্ট নিয়ে কথা বলবো। So if you do a variable resistor, that discussion becomes easier. This part I'm showing with this is the component that we call a two-way switch. তুমি চাইলে এই সুইচটাকে লেফটে কানেক্ট করতে পারবা, তখন তোমার লেফট সাইডের সার্কিটটা অ্যাক্টিভেট হবে, রাইট সাইডের পার্টটা বেকার বসে থাকবে। তুমি যখন সুইচটাকে আবার ফ্লিপ করে ডান পাশে কানেক্ট করবা, this is going to be always the connection, but this is sort of like a pivot point. এই pivot point এর রেসপেক্টে তুমি এটাকে লেফটে হেলাইতে পারো, রাইটে হেলাইতে পারো। So if you connect to the right, then the right side part of the circuit becomes activated and left side becomes disconnected. এই ধরনের সুইচের কমন এক্সাম্পল আছে হচ্ছে কোথায়, আমি তোমাদেরকে বলি। মশা মারার রেকর্ড দেখছো? মাঝখানে থাকলে অফ থাকে, রাইট? If you put it on the top, the LED goes on. If you put it, মশা মারার র্যাকেট, yeah, exactly. So this is a two-way switch. It has three different positions: lamp, killer, and off. ঠিক আছে? So off position যখন দিতেছি তখন হচ্ছে এই জিনিসটা কাজ করতেছে। Then you have the mid position where it is working as the shock giver, and then you can work it as a lamp. এখানে চার্জ নাই, so চার্জ অফ হয়ে গেছে, চার্জ দিতে হবে। So this is the device that works, and also there is a power button that is the supposed to be the functional button for the killer option. So এই তিনটা ডিফারেন্ট অপশনে কাজ করতেছে। So this switch is something like this. You can place it to the left, place it to the middle, place it on the right. If you place it at the middle, nothing is working. If you place it to the left part of the circuit is working, right part is inert, not working. বুঝা যাচ্ছে? বেসিক অপারেশন হচ্ছে এরকম। আচ্ছা, এই সার্কিটটা একটু আমরা আস্তে আস্তে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি। I'm going to draw multiple different numbers and values over here to make sense with you. একটু ভালো করে খেয়াল করেন। Let's say the source voltage is labeled as Vs, and the capacitor has a capacitance of C. এই রেজিস্টরটার ভ্যালু হচ্ছে R, এই রেজিস্টরটার নাম দিলাম হচ্ছে R1. Initially, we're going to connect the circuit. Initially, the capacitor was perfectly uncharged, and then we connected the capacitor to this plate over here. Immediately, what will happen? Conventional current will start to happen in a clockwise direction. Conventional current, and electrons are going to flow in the reverse direction. But then again, because we have a bit of resistance, current cannot be infinite. Current will start from a high value and slowly gradually drop to zero when the capacitor gains the same voltage as the supply voltage. So আমরা একটু এই জিনিসটা পড়ছিলাম, ক্যাপাসিট্যান্সের আমাদের ফর্মুলা ছিল হচ্ছে Q = CV। সেখান থেকে আমরা একটা জিনিস হিসাব করতে পারি যে ক্যাপাসিটরটা ম্যাক্সিমাম কতটুকু ভোল্টেজ পেতে পারে। What is the maximum voltage the capacitor can get? Vs এর ভোল্টেজ পেতে পারে, রাইট? হ্যাঁ। তো চার্জিং এর গ্রাফগুলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। চার্জিং এর গ্রাফগুলো তোমাদের সিলেবাসে নাই, বাট আই অলওয়েজ ফিল লাইক ইউ শুড নো দিস। সো আমি এখানে তিনটা ডিফারেন্ট গ্রাফ আঁকবো। একটা হচ্ছে ভোল্টেজ, একটা হচ্ছে কারেন্ট, আর একটা হচ্ছে চার্জ। একই স্পেসে আঁকতেছি, একটু দেখেন। সো দ্য ভোল্টেজ অফ দ্য ক্যাপাসিটর ভার্সেস টাইম প্লট করতেছি, একটা হচ্ছে চার্জ স্টোর ইন দ্য ক্যাপাসিটর ভার্সেস টাইম প্লট করতেছি, একটা হচ্ছে কারেন্ট উইদিন দ্য সার্কিট, চার্জিং সার্কিট ভার্সেস টাইম প্লট করতেছি। সো কারেন্টটা ইনিশিয়ালি শুরু হবে অনেক হাই ভ্যালু থেকে, গ্র্যাজুয়ালি এটা আস্তে আস্তে কমতে অ্যাসিমলেট হয়ে জিরো হয়ে যাবে। এই স্টার্টিং ভ্যালুটা কত হতে পারে? এই স্টার্টিং ভ্যালুটা হবে হচ্ছে Vs divided by R1. দেখেন এটা বুঝেন কিনা। কারণ ইনিশিয়ালি আমাদের ক্যাপাসিটরের চার্জিং সার্কিটের টোটাল অ্যাভেলেবল ভোল্টেজ ছিল কত?
কোনটা? when say 1K mark plus the graph will represent. আচ্ছা সো আমাদের চার্জিং সার্কিটের জন্য যখন আমাদের ইনিশিয়ালি আমাদের ক্যাপাসিটর চার্জিং শুরু করবে তখন আমাদের ক্যাপাসিটরের কোনো চার্জ এখন ডেভেলপ হয় নাই, তার মানে হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটরের টোটাল চার্জিং সার্কিটের ফুল ভোল্টেজ হচ্ছে আমাদের সাপ্লাই ভোল্টেজ। সো স্টার্টিং ভোল্টেজ হবে হচ্ছে VS ডিভাইড বাই R1। এখান থেকে কারেন্টের গ্র্যাজুয়ালি আস্তে আস্তে কমতে থাকবে, কি ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলায় কমবে সেটা আমাদের লাগবে না, বাট এইটুকু দেখো। অ্যান্ড দেন ইফ ইউ কনসিডার দ্য চার্জ স্টোর ইন দ্য ক্যাপাসিটর, ইনিশিয়ালি চার্জ স্টোর হবে 0, কারণ ক্যাপাসিটর ইনিশিয়ালি আনচার্জ ছিল। বাড়তে 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 ম্যাক্সিমাম চার্জ স্টোর কত হতে পারে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমি যদি ভোল্টেজের গ্রাফটা আগে আঁকি দেন দিস উইল বিকাম ইজিয়ার। ক্যাপাসিটরের ম্যাক্সিমাম ভোল্টেজ কত হতে পারে, একটু আগে তোমরা বলছো সোর্স ভোল্টেজ, রাইট? সো এই পিকটা হতে পারে হচ্ছে VS, and this graph is supposed to look something like this. And if you remember, Q equals to VC, Q equals to ছিল CV, আমি VC লিখলেও হয়তো, বাট I remember it like this. Q equals to CV, তার মানে Q max এর ভ্যালু কত হবে? Q max এর ভ্যালু হবে হচ্ছে C into maximum voltage, কারণ C টা তো কনস্ট্যান্ট। তার মানে তোমার চার্জ স্টোর ম্যাক্সিমাম হবে যখন VS হবে ম্যাক্সিমাম। সো হুইচ মিনস এই Q এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা হওয়ার কথা হচ্ছে C into VS, and if you give a dotted line over here, this graph is going to have the exact same shape as this one. So এখানে কারেন্টটা গ্র্যাজুয়ালি স্টার্টিং ভ্যালু থেকে কমে আস্তে আস্তে কমতেছে, বাট চার্জ এবং ভোল্টেজ গ্র্যাজুয়ালি বাড়তে 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 ইন্ডিভিজুয়াল পিকে রিচ করতেছে। চার্জের পিক হচ্ছে এটা আর ভোল্টেজের পিক হচ্ছে এটা। This is going to happen for the charging graph. Once again, this is not a part of a syllabus. However, if we now take the same circuit and start working with the other part of the circuit, let's say good. We're going to try to figure this out, what happens for the discharging process. Discharging এর গ্রাফগুলো তোমাদের সিলেবাসে আছে, সো এই পার্টটা ভালো করে দেখেন। Now we're going to change the circuit location. We're going to change the switch location from the left to the right. So এখানে ছিল আমাদের আগের গ্রাফ, আমরা এই জায়গায় এখানে কানেক্ট করলাম। Now remember, as we are connecting this thing, we have allowed enough time so that the capacitor circuit so the capacitor currently has the same voltage as the source voltage. So আমরা যখন ড্রেন শুরু করতেছি তার আগে আমাদের ক্যাপাসিটরের ইনিশিয়াল ভোল্টেজ ছিল কত? নো, এখানে কানেক্ট করতে অলরেডি এটাকে চার্জ করছি, and we allowed enough time for the charging process. So if we allow enough time for the charging process, eventually the capacitor will have a voltage of equal to the source voltage, and then we flip the switch to the right side. So এই ক্যাপাসিটরের ড্রেনিং প্রসেসের স্টার্টিং ভোল্টেজটা হচ্ছে সোর্স ভোল্টেজের সমান। সোর্স ভোল্টেজ যদি 12 ভোল্ট হয় তাহলে এটার স্টার্টিং ভোল্টেজ কত হবে? 12 হবে, so on and so forth. ড্রেনিং প্রসেসের জন্য আমাদের সবচেয়ে সুবিধাজনক জিনিস হচ্ছে ড্রেনিং প্রসেসের জন্য আমাদের তিনটা কোয়ান্টিটি একই ফরম্যাটে কাজ করে। সো ইফ আই ড্র অল দ্য থ্রি কোয়ান্টিটিস, সেটা কারেন্ট হোক, সেটা চার্জ হোক, বা সেটা ভোল্টেজ হোক, দে অল হ্যাপেন টু হ্যাভ দ্য এক্সাক্ট সেম নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভ লাইক দিস। আই এম ভেরি গুড এট ড্রয়িং ফ্রি হ্যান্ড কার্ভস ইন মাল্টিপল কেসেস, নট অলওয়েজ। এই গ্রাফটা অনেক জোস হয়েছে। সো I, Q or V এর ভার্সেস T গ্রাফিকটা সবসময় দেখতে এরকম একটা নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল শেপ হয়, বাট এই কারেন্টের ভ্যালুটা এই y axis ইন্টারসেপ্টটা ডিফারেন্ট কন্ডিশন ডিফারেন্ট হবে। সো আই ক্যান রাইট দিস নাম্বারস, হ্যাভ আ লুক। ইনিশিয়াল কারেন্ট I naught বলতে কি বোঝাচ্ছি? কারেন্ট এট 0 সেকেন্ড, দ্যাটস ওয়াই আই এম গিভিং দ্য 0। ইনিশিয়াল কারেন্ট হবে কত বলেন তো? লুক এট দ্য সার্কিট। ডিসচার্জের সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স কত? এই ডিসচার্জ সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স কত? R. Initial voltage কত? No, initial voltage VS. No, initial voltage 0 না। We charge the capacitor completely by the left circuit, then flick the switch. So when the discharging is starting, the capacitor is starting with the maximum voltage of the supply. আচ্ছা, so initial current is going to be VS by R. এটা বুঝছো? এক। What will be the initial value of the charge? C into VS. What will be the initial value of the voltage? VS. So maximum value গুলো different variable দিয়ে plot করে different value আসবে, but সবগুলা variable এর dropping rate টা হবে exactly same. And when we are going to start to discharge, initial current হবে অনেক বেশি, gradually কমতে থাকবে। Initial voltage হবে অনেক বেশি, gradually কমতে থাকবে। Initial charge ও থাকবে অনেক বেশি, gradually কমতে থাকবে। Because they all have the same shape,
they all have exactly same shape of equational expression. ইকুয়েশনগুলো দেখতে কেমন হয় সেটা আমি লিখতেছি, আমি বুঝাবো একটু পরে। I equals to I naught into e to the power minus t divided by tau. তোমার টাওয়ারি সিম্বলটা এস এ টর্ক চ্যাপ্টারে পড়ছিলা। হ্যাঁ, আবার হ্যাঁ, টাউ টাউ কোয়ার্কেও ছিল মনে হয়। কোয়ার্ক না, নিউট্রিনো ছিল। হ্যাঁ, নিউট্রিনো, টাউ নিউট্রিনো, ওইখানেও ছিল। এই টাউটা কি জিনিস সেটা আমি একটু পরে আলাপ করতেছি। Q is given as Q naught into e to the power minus t divided by tau, and then V equals to হচ্ছে V naught into e to the power minus t divided by tau. হ্যাঁ বাবা বলো, তুমি কিছু বলতে নিয়েছিলা। ক্যাপাসিটরটা লেফট সাইডে ব্যাটারি থেকে চার্জ হয়ে তারপর আমরা রাইট সাইডে শুট করছি। So whenever the capacitor was connected to the left side, the positive end, this part slowly became positively charged because this battery was draining electrons through here, and the negative end of the battery was pushing electrons through here. So আস্তে আস্তে আমাদের এই প্লেটটা আস্তে আস্তে highly positively charged হয়েছে, and this plate slowly become highly negatively charged. And if we allow enough time, eventually capacitor total voltage, source voltage সমান হওয়া possible. allow enough time বলতে বোঝাচ্ছে যে আমাদের এই যে এই পয়েন্টে এসে প্ল্যাটো হয়ে যাচ্ছে না, এই প্ল্যাটো হওয়া পর্যন্ত যদি আমরা অ্যালাউ করি বা যদি অল্প টাইম অ্যালাউ করি তাহলে হবে না। ও, যখন আমরা রাইট সাইডে সুইচ করেছি, রাইট সাইডে তো আমাদের কোনো সোর্স নাই, বাট রাইট সাইডে আমাদের একটা রেজিস্টার আছে। রেজিস্টার ইজ ওভার দেয়ার টু কনভার্ট ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইনটু আদার ফর্মস অফ এনার্জি। সো ইন দ্যাট কেস when we close into the right side, this capacitor had some initial voltage to begin with, and the resistor is over there. So this is now working as a temporary source, like a, not like a battery, but sort of like a battery. ব্যাটারি একটা এন কি থাকে, পজিটিভ থেকে একটা এন কি থাকে, নেগেটিভ থাকে। বাট ব্যাটারি কি প্রপার্টিটা হচ্ছে, ব্যাটারি as long as battery does its job, its EMF does not change. It can provide a constant EMF, but capacitor doesn't work that same way. ক্যাপাসিটর যখনই তার এনার্জি দেওয়া শুরু করবে, আস্তে আস্তে তার ভোল্টেজ কি হবে, নিউমেরিক্যালি ড্রপ করা শুরু করবে। So now this capacitor is going to be draining through this circuit. So energetic electrons are going to come out through here, lose their energy over here, and eventually low energetic electrons are going to come back to this plate. As a result, the amount of charge that we had on either plates is going to slowly decrease, and eventually it can drop to zero, given enough time. না, এখন আর লেফট সাইডে কোনো কিছু যেতে পারবে না, কারণ লেফট সাইডের সার্কিট তো বন্ধ। না, এদিক দিয়ে তো যেহেতু এদিক তো রাস্তা নাই, তো আমাদের সার্কিটে কারেন্ট ফ্লো হওয়ার জন্য তো আমাদের ফুল রাস্তাটা ক্লোজ থাকতে হয়। দিস পার্ট ইজ ওপেন, which means nothing can happen to the left side. And that's the beauty of the two-way switch, that you can alternately operate either the left circuit or the right circuit one at a time, but not both of them simultaneously. বুঝছো? বিউটিফুল। আচ্ছা, এইখানে একটা জিনিস বললাম, দেখেন এই যে কোয়ান্টিটিগুলো আমরা লিখলাম, পিপল, these quantities over here are, এখানে কি ছিল, এখানে কিছু ছিল না, জিরো ছিল, রাইট, জিরোটা কাটা চলে হয়ে গেছে। These quantities are amounts at t time or after t time. So আপনারা একটা জিনিস একটু বুঝেন, বলবান স্ক্রিনে দেখেন, the current is starting to drop from I naught এবং t টাইম পরে গিয়ে থাকবে হচ্ছে এইটুক। চার্জ is starting to drop from Q naught and t টাইম পরে গিয়ে বাকি থাকবে হচ্ছে এইটুক। সো এই ভ্যালুগুলো হচ্ছে অ্যামাউন্ট দ্যাট ইজ রিমেইনিং। আচ্ছা, টাউ জিনিসটা কি সেটা আমরা আলাপ করতেছি। টাউকে আমরা বলি হচ্ছে একটা সার্টেন ডিসচার্জ সার্কিটের টাইম কনস্ট্যান্ট। Let me write the definition for you. আমি আগে মেইন ফর্মুলাটা লিখে দিলাম, টাউ ইকুয়ালস টু আরসি, যাতে পরে তোমাদের রিভাইজ করার সময় ইমিডিয়েটলি চোখে পড়ে। বাট টাউ ইকুয়ালস টু আরসি কেমনে হয় সেটা আমি তোমাদেরকে আস্তে ধীরে বলতেছি, তো দেখেন
আচ্ছা, বিফোর আই গো ইনটু দিস আইডিয়া, তোমরা এর আগে নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল কার্ভ দেখছো আরেকটা চ্যাপ্টারে, সেটা ছিল হচ্ছে ও লেভেলসে হাফ লাইফ গ্রাফে, মনে আছে? ও লেভেলস হাফ লাইফ গ্রাফ, অ্যাক্টিভিটি, নাম্বার অফ নিউক্লিয়াস, ম্যাস অফ দ্য রেডিয়েটিভ ডিকে, আস্তে আস্তে প্রত্যেকটা ফিক্সড টাইম পর অর্ধেক হতো, ফিক্সড টাইম পর অর্ধেক হতো। সো দ্য আইডিয়া ওয়াজ দ্যাট ইট ইজ নেভার গোনা রিচ পারফেক্টলি জিরো, or it will take infinite amount of time to ultimately reach to zero. কন্টিনিউয়াস ছিল বারবার কি হয়ে থাকবে, বারবার খালি হাফ হবে, বারবার খালি হাফ হবে, বারবার খালি হাফ হবে, বারবার খালি হাফ হবে। এই সিনারিওটাও মোরলেস সিমিলার, বাট দের ইজ এ বিট ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবল ওভার হিয়ার। এখানকার আমাদের চেঞ্জ ফ্যাক্টরটা হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়ালের ই। এই গ্রাফটা, এই কোশ্চেনগুলো কিভাবে কাজ করে, আমি টাইম কনস্ট্যান্ট নিয়ে একটু আলাপ করতেছি। আমার টাইম কনস্ট্যান্ট জিনিসটা কি সেটা বাই করতে আছে। সো ম্যাথমেটিক্যাল পার্পাস আমি একটা ফর্মুলা নিয়ে কাজ করব। লেটস সে আই এম গোনা ওয়ার্ক উইথ দ্য আই। ইফ t equals to tau, then I equals to I naught e to the power minus tau divided by tau. I want to understand one thing. We are calling this time constant. This is an amount of time. এটা যে একটা amount of time সেটা আমি কিভাবে বুঝতেছি দেখেন। এইখানে যে রেশিওটা আছে, have a look. এই রেশিওটা হচ্ছে t divided by tau, তাই না? and একটা সার্টেন কোয়ান্টিটি কনস্ট্যান্টের পাওয়ার যদি আমাদের একটা ফ্র্যাকশন হতে হয়, এই ফ্র্যাকশনটা একটা ইউনিটলেস নাম্বার হতে হবে। this ratio cannot have any unit, which means that numerator quantity must be the same quantity as the denominator quantity. Whenever both of these quantities are exactly the same quantity, then the units will cancel out, which means if this is some amount of time measured in second or minute or hour, for all I care, the tau has to be also some amount of time measured in exactly same unit, so that those units can cancel each other out and you are ending up with a unitless number as your exponent. Exponent না, কি বলে জানো? Index না, power. এখন আমরা we are trying to figure out what is the tau actually is. To achieve that, we are replacing the variable t with tau and figure out what comes out of this equation. So if t is equals to tau, then we get from one of this equation I equals to I naught e to the minus t by tau. If I mathematically prove this, elaborate this, I can get I equals to I naught e to the power minus 1. E to the power minus 1 কে ক্যালকুলেটরে বসালে কত হয় দেখেন তো একটু। No, this is not the charge of electron. This is the mathematical constant exponential. This is the base of natural logarithm e. 0.37 এর পর 1 আছে মনে হয়। আচ্ছা, 0.37 is good, right? আচ্ছা, so আমরা দেখতেছি যে আমরা যদি t equals to tau বসাই, then we are ending up with this expression that I equals to 0.37 into I naught. This goes down to define the quantity time constant. Time constant এর কি আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম বলতেছি। আমি এটা লিখি, টাইপ করি, টাইপ করলে ইজিয়ার। The time in which
পড়েন কি লিখছি the time in which initial value of current or charge and charge বলতে কিন্তু ফুল ক্যাপাসিটরের চার্জ না কারণ ফুল ক্যাপাসিটরের চার্জ হচ্ছে 0 সো চার্জ বলে এটা বুঝতে হবে চার্জ কিসের চার্জ one of the plates so the time in which initial value of current or charge of one of the plates or voltage reduces to half of its initial value is time constant of the discharging circuit. It's very important. This is the time constant is not a property of any specific component. It's a part of it is a property of the discharging circuit. Time constant formula হচ্ছে এটা resistance of the discharging circuit into capacitance of the capacitor. So এখানে দেখেন এই দুইটা জিনিস আমাদের সার্কিটের দুইটা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট থেকে আসছে ক্যাপাসিট্যান্স দিতেছে হচ্ছে এটা হচ্ছে আর দুইটা মিলে হচ্ছে আমাদের টাইম কনস্ট্যান্ট সো এই জিনিসটার কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ডিরাইভেশন আমাদের সিলেবাসে নাই বাট টাইম কনস্ট্যান্ট যে আরসি সমান হইতে পারে সেটা একটা হোমোজেনিটি চেক আছে হোমোজেনিটি চেক হচ্ছে ইফ ইউ ক্যালকুলেট দ্য ইউনিটস অফ দ্য প্রোডাক্ট অফ আর এন্ড সি দ্যাট শুড গিভ আস সেকেন্ড কারণ টাইম কনস্ট্যান্ট ইজ সাপোজ টু বি অ্যান অ্যামাউন্ট অফ টাইম তার মানে আর এবং সি এর যে ইউনিট দুইটা এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে আলটিমেটলি কি আসার কথা সেকেন্ড আসার কথা সো সেই হোমোজেনিটি চেকটা আমি তোমাদেরকে দেখাইতেছি আর সি এর ইউনিট কি হবে আর এর ইউনিট হচ্ছে বলো রেজিস্ট্যান্স ইউনিট কি ওম ক্যাপাসিট্যান্স ইউনিট একটু আমরা দেখছিলাম হচ্ছে ফ্যারাড নতুন জিনিস আজকের জন্য সো আমি লিখতেছি এটা ওমকে ভাঙলে আমরা কি পাবো ওমের জন্য সবচেয়ে কমন ফর্মুলা কি ওম কিসের ইউনিট রেজিস্ট্যান্স একটা খুব কমন ফর্মুলা বলো V equals to IR so ওম ইকুয়ালস টু হবে হচ্ছে ভোল্টেজ পার কারেন্ট রাইট সো ভোল্টেজ পার অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে ভোল্টস পার অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে ওমের ব্রেকডাউন আর ফ্যারাডের ব্রেকডাউন আমরা আগে থেকে যদি দেখে নিয়ে আসি ফ্যারাডের ব্রেকডাউন হতে হবে হচ্ছে যে কুলম পার ভোল্ট ঠিক আছে এটা আজকে আমরা নতুন কোয়ান্টিটি দেখছি সো উই ক্যান ব্রেক দিস ডাউন পুট দিস ডাউন ওভার হিয়ার দিস গোনা বি কুলম পার ভোল্ট আর ভোল্ট বাদ ঠিক আছে সো থাকলো হচ্ছে পার অ্যাম্পিয়ার কুলমকে ভাঙলে হয় হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার সেকেন্ড কিউ ইকুয়ালস টু আইটি পার অ্যাম্পিয়ার বাদ ইউ আর এন্ড আপিং আপ উইথ সেকেন্ড তার মানে আরসি এর কম্বাইন্ড ইউনিট হিসাব করলে সেকেন্ড আসে সো উই আর নট শোয়িং দ্য ডেরিভেশন দ্যাট হাউ টাউ বিকাম আরসি যে কোন ম্যাথমেটিক্যাল বা এক্সপেরিমেন্টাল প্রসেস থেকে টাউ ইকুয়ালস টু আরসি ডিরাইভ করা হয়েছে বাট টু কনভিন্স ইউ অফ দিস ট্রুথ উই আর শোয়িং উইথ দ্য হোমোজেনিটি চেক যে না এই দুটো জিনিস সেম হইতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা এই টাও বা আরসি যে কম্পোনেন্টটা এটার কিছু ম্যাথমেটিক্যাল ইমপ্লিকেশন আছে সেই ম্যাথমেটিক্যাল ইমপ্লিকেশনগুলো কি সেটা আমি তোমাদেরকে একটা গ্রাফ দিয়ে দেখাবো জি বাবা it's the name time constant is the name of this quantity না এটা অ্যাকচুয়ালি একটা সার্কিটের জন্য কনস্ট্যান্ট ডিসচার্জিং সার্কিটের জন্য কনস্ট্যান্ট বাট তুমি যদি আর এর ভ্যালু চেঞ্জ করে দাও বা ক্যাপাসিট্যান্সের ভ্যালু চেঞ্জ করে দাও তাহলে এটা কনস্ট্যান্ট থাকবে না so if you keep both of those quantities r and c constant then this would be a key amount so এটা আমরা বুঝাচ্ছি যে এই মানে by what do I mean by this how long does it take for the initial value to I hi বলবান ভুল করছি I made a huge mistake হাফ হবে না হাফ হলে তো হাফ লাইফ বলতাম কত হবে my bad I'm so sorry এখন ঠিক আছে হাফ হলে 50% হয়তো সো আমাদের ইয়ার গ্রাফে কি বলে রেডিয়েটিভ দিকের ইকুয়েশনে এই যে পাওয়ারটা এখানে আছে না এই পাওয়ারের ভ্যালুটা হচ্ছে এই ভ্যারিয়েবলটার ভ্যালু হচ্ছে হাফ আর ডিসচার্জিং গ্রাফের জন্য এই ভ্যালুটা হচ্ছে ই সো ওখানে আমরা করতে হচ্ছে হাফ টু দি পাওয়ার -1 হাফ টু দি পাওয়ার -2 হাফ টু দি পাওয়ার -3 যতগুলো হাফ লাইফ ওইটা পাওয়ার হিসেবে আসতো আর এখানে ওই ভ্যালুটা হচ্ছে এক্সপোনেনশিয়াল ই ওই জন্য আমাদের 0.37 বা 37% ভ্যালুটা আসছে I'm sorry it's supposed to be 37% not half হচ্ছে রেডিয়েটিভিটি চ্যাপ্টারের জন্য যে জিনিসটা বলতেছিলাম যে আমরা যদি আর এবং সি কে কনস্ট্যান্ট রাখি তাহলে আমাদের টাইম কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা ফিক্স থাকবে বাট আর সি কে যদি আমরা চেঞ্জ করি তাহলে টাইম কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটা ফিক্স থাকবে না সো এটা নিয়ে আমাদের কিছু গ্রাফে কিছু ইমপ্লিকেশন আছে আমি ইমপ্লিকেশন তোমাকে দেখাই আই এম হ্যাপি ফর ওয়ান থিং সেটা হচ্ছে আমি এই গ্রাফগুলোকে ডেসমসে সেভ করে রাখছি সো ইট উইল বি লেস ডিফিকাল্ট ফর মি টু ওয়ার্ক উইথ ইট I'll need to go in the other tab Can you read these numbers over here? এখানে কি লেখা আছে পড়েন তো
y equals to 10 e to the power divided by r1c1 r1c1 দেখা যাচ্ছে আর নিচে কি লেখা আছে এখানে কি লেখা আছে r2 ঠিক আছে আমি r2 বড় করলাম ফন্ট সাইজ যাতে আমাদের দেখতে সুবিধা হয় now I want to see a couple of things over here everybody pay close attention আমি আগে একটা গ্রাফ দেখি পরে আমরা দুটো গ্রাফের কম্পারিজন দেখব let's say first we are this is our current value হতে পারে voltage value হতে পারে সেটাকে আমি দিছি y axis ভ্যারিয়েবল হিসেবে so this is our i or v or q ইনিশিয়াল ভ্যালুটাকে আমি সেট করছি 10 হিসেবে আমি সেটাকে 20 দিতে পারতাম doesn't matter this is i naught or q naught or v naught e to the power minus x divided by r1c1 x টা হচ্ছে আমাদের t কারণ এইখানে আমাদের গ্রাফ রেসপন্স ফর্মটা আমাদের কাজ করি হচ্ছে y ভার্সেস x দিয়ে x টা হচ্ছে আমাদের টাইম আর নিচে r1c1 হচ্ছে দুটো কনস্ট্যান্ট নাও হ্যাভ এ লুক ওভার হিয়ার আমি এখানে যখন r1 এর ভ্যালু দিছি 2.0 আর c1 এর ভ্যালু দিছি হচ্ছে 3 ওহম সরি 2 ওহম এদিকে হচ্ছে 3 ফ্যারাড in that case the graph appears to be like this আমি যদি r1 এর ভ্যালু বাড়াই অথবা c1 এর ভ্যালু বাড়াই দুটো যে কোনো একটা ভ্যালু যদি বাড়াই তাহলে আমাদের অল টুগেদার 37% ড্রপের টাইমটা বেড়ে যাবে think about it what would r1 c1 mean for this graph গ্রাফটা একটু দেখাই আমাদের ইনিশিয়াল ভ্যালু হচ্ছে মনে করো এইটুক ঠিক আছে আমি যদি এই গ্রাফের টোটাল ভ্যালু ক্যালকুলেট করে 37% ভ্যালুটা এখানে বের করি and if you plot this number over here horizontally to this point and then drop it down up to here তাহলে এই টাইমটুকু কি হওয়ার কথা টাও হওয়ার কথা না বুঝতেছো কি the amount of time it takes for the initial value to drop to 37% of the initial value that amount of duration is called time constant আর রেডিয়েটিভিটির জন্য সেই অ্যামাউন্টটা ছিল হাফ লাইফ বিকজ দ্য রেশিও ওয়াজ 0.5 এখানকার রেশিও হচ্ছে 0.37 দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স সো আইডিয়াটা হচ্ছে যদি আমাদের আরসি টোটাল ভ্যালু বেড়ে যায় টাউ ইকুয়ালস টু আরসি যে এই টোটাল ভ্যালুটা যদি প্রোডাক্টটা যদি বেড়ে যায় তাহলে এই টাইমটা আরো লম্বা হবে না এই টাইমটা আরো লম্বা হওয়ার মানে একটা কি আমাদের গ্রাফটার ডিক্রিজিং রেট আরো কি হবে কমে আসবে ইটস গোনা বি মোর স্ল্যান্টেড ইট উইল বি রিডিউসিং লেস এন্ড সেই জিনিসটাই দেখেন যে আমি আর এর ভ্যালু যখন বাড়াচ্ছি গ্রাফটা আস্তে আস্তে কি হচ্ছে দেখেন কম ড্রপ করতেছে সি এর ভ্যালু যদি বাড়াই সেম থিং কম ড্রপ করতেছে তার মানে the slantness of this graph is highly dependent on both the values of R and C যদি তুমি ক্যাপাসিট্যান্স ফিক্স থেকে রেজিস্ট্যান্স কে কমা বাড়াও your graph is going to take that shape more resistance means it's going to be draining slowly drop সহজে হবে না বুঝা যাচ্ছে it will take longer for the value to drop to become asymptote and similar একটা বিহেভিয়ার তোমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি যদি পরের গ্রাফটা দিয়ে যদি দেখাই if I set two different numbers just have a look মনে করেন এখানে আমাদের this is my second graph blue one মনে করেন আমরা দুইটা গ্রাফের রেজিস্ট্যান্স সেট করলাম হচ্ছে 4 এ so I'm going to set both of the graph resistance to be at 4 and then একটা ক্যাপাসিট্যান্স হচ্ছে মনে করেন 3 আর একটা ক্যাপাসিট্যান্স দিলাম হচ্ছে let's say 6 you can pretty well see that the one that is 3 and 6 this has double the amount of time constant খুব ভালো করে দেখেন এই যে 10 থেকে 5 হইতে সময় লাগছে হচ্ছে about 5 ডিভিশন এখানে 5 হইতে সময় লাগছে just double if you go for 37% 10 37 হচ্ছে 3.7 right so if I get a point over here can I make a point over here 0.37 কই হবে I can write a graph y equals to 3.7 I want to show this graph with a different color জানি কেমনে করে দেখায় সেটিংস থেকে না no এক মিনিট এটা হ্যাঁ and I want to make it a dotted line এবার ঠিক আছে thank you done so এই যে দেখেন আমি y equals to 37 এ একটা সার্টেন পয়েন্ট মার্ক করলাম ঠিক আছে এই ইন্টারসেকশন পয়েন্টটা কত আসে দেখেন 11.95 সো আমাদের রেড গ্রাফের জন্য আমাদের টাইম কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হচ্ছে 11.95 সেকেন্ড ব্লু গ্রাফের টাইমটা কত 3.86 জাস্ট দ্য ডাবল কারণ আমি দুটারই আর এর ভ্যালু কি রাখছিলাম সেম রাখছিলাম 404 বাট সি এর ভ্যালু কি করছি ডাবল করে দিয়েছি সো ইট ক্যান ওয়ার্ক আদার ওয়ে অ্যাজ ওয়েল তুমি যদি সি সেম রেখে যদি রেজিস্ট্যান্সকে ডাবল করো তাও একই জিনিসই হবে বিকজ time constant depends on the product of both of these things make sense ঠিক আছে আচ্ছা
এই হচ্ছে আমাদের এই গ্রাফ রিলেটেড ডিসকাশন। দ্যাটস প্রিটি মাচ ইট দ্যাট উই হ্যাভ ফর থিওরিটিক্যাল ডিসকাশন, and since we have a bit more time to kill, I'm going to show you some problem solving from recent year and also save this whole thing. Have a look at this one. No, 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 no. What have I done? তাই তো বলি কেন দেখতে এরকম দেখা যাচ্ছে, not with Google Chrome but with Microsoft Edge. Let's have a look at this graph over here, question number 4. তোমাদের খুব বেশি কিছু করা লাগবে না, তোমরা একটু দেখো যে কোশ্চেনের ডিফিকাল্টিসগুলো কেমন হয়। State what is indicated by the direction of the electric field line. The direction of an electric field line shows us the direction of force on a positively charged particle. So field line যদি curve হয়, the force should be found out by drawing a tangent. বুঝে গেছে? এখানে দেখাই। So আইডিয়াটা হচ্ছে এরকম, আমরা যদি কোনো একটা সার্টেন জায়গাতে একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইন দেওয়া থাকে এরকম, এটা মানে হচ্ছে আমি যদি এই ফিল্ড লাইনের উপরে একটা পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল এই জায়গাতে বসাই, তাহলে তার ফোর্স ডিরেকশন হবে অ্যালং দ্য ফিল্ড লাইন। বাট এই ফিল্ড লাইন যদি এরকম কার্ভ থাকে, তারপর যদি তুমি এই জায়গাতে একটা পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল বসাও, তাহলে ফোর্স ডিরেকশন কার্ভ হবে না। ফোর্স ডিরেকশন বের করার জন্য তখন আবার কি করতে হবে, এই পয়েন্টে একটা ট্যানজেন্ট রাখতে হবে। সো ইফ ইউ প্লেস এ পার্টিকেল চার্জ পজিটিভ চার্জ পার্টিকেল ওভার হিয়ার, তার ফোর্সের ডিরেকশন হবে হচ্ছে ট্যানজেন্ট উইথ দ্য কার্ভ এট দিস পয়েন্ট। সো ফিল্ড লাইন ডিরেকশন shows you the direction of force on a positively charged particle. Important term. Field lines direction shows the direction of force on a positively charged particle. So দুইটা কি টার্ম, direction of force, positive particle, এই দুটো জিনিস লেখা লাগবে। বিটা বলছে calculate the you can see over here the metal plates, one of them is 0 volt, the other one is 2400 volt. The plates are separated by a distance of 4.6 centimeter. The plates are in a vacuum. On figure 4.1, draw 5 lines, specifically বলে দিছে, draw 5 lines to represent the electric field in the region between the two plates. যেহেতু আমাদের প্যারালাল প্লেট, তার মানে আমাদের 5টা লাইন রাখতে হবে পারফেক্টলি প্যারালাল and they have to be equidistant. So my recommendation, hold up your ruler and give 5 points equal distance away from each other. One line should be exactly through the center, and 2 more lines on 2 opposite sides should be equal distant. And repeat the same process at the lower side as well. Keep those dots using your ruler, and then using your ruler join the similar points. And necessarily do not forget to give arrows. If you do forget to give the arrows, you are not going to score the 3rd mark. এই কোশ্চেনের 3 মার্কের ব্রেকডাউন হচ্ছে, did you draw all the field lines perpendicular to each other, sorry parallel to each other? Did you draw all the field lines equidistant with each other? And did you give the arrowheads? এই হচ্ছে টোটাল 3 মার্কের ব্রেকডাউন। প্যারালাল হতে হবে, ইকুইডিস্টেন্ট হতে হবে এবং কি হতে হবে, অ্যারো দিতে হবে। তারপর হচ্ছে ক্যালকুলেট দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড বিটুইন দ্য প্লেটস। ফর্মুলা খুবই সিম্পল, E = V/D। নেসেসারি ইউনিট কনভার্সন করতে হবে, সেন্টিমিটারকে মিটার কনভার্ট করতে হবে, 2s এর মাসা দিতে হবে, প্রিটি সিম্পল স্টাফ। এই পার্টটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস। সি নাম্বার বলছে a moving proton enters the region of between the plates from the left as shown in figure 4. এই কোশ্চেন একটু ভালো করে দেখেন। A moving proton enters the region between the plates from the left as shown in figure 4.2. একটা প্রোটন এদিকে ঢুকতেছে, এদিকে 2400 ভোল্ট, এদিকে হচ্ছে 0 ভোল্ট। রিজিয়ন অফ ইলেকট্রিক ফিল্ডটা শেড করে দেওয়া আছে। The proton is deflected by the electric field. On figure 4.2, draw a line to show the path of the proton as it moves through and out of the region of electric field. So প্রোটনটা যখন এখান থেকে ঢুকে eventually বেন্ড করে হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক ফিল্ডে বের হয়ে যাবে, এটা বেন্ডিং ডিরেকশন এবং আউটপুট ডিরেকশন কিরকম হবে আপনারা বলেন। এই প্রোটনটা কোন দিকে বেন্ড করার কথা? Just I'm looking at the graph. In which direction will the proton bend? 0 ভোল্টের প্লেটের দিকে।
and as per the question it shouldn't hit the 0 volt plate because it says we have to draw it beyond the point. So এই প্যাডটা হবে হচ্ছে somewhat parabolic, so I'm going to draw a bit of a curve over here, somewhat like this. ইম্পর্টেন্ট পার্টটা হচ্ছে এই বেন্ডিংটা হবে হচ্ছে উইদিন দ্য ফিল্ড থেকে বের হয়ে যাওয়ার পর ইউ শুড মেনটেন দিস এজ পারফেক্ট স্ট্রেট লাইন, কারণ ফোর্স থাকবে কতটুকু জায়গার মধ্যে, এইটুকু জায়গার মধ্যে ফোর্স থাকবে, এটার পরে কিন্তু ফোর্স থাকবে না, সো ইউ হ্যাভ টু ড্র ইট ইন দ্যাট অ্যাকর্ডেন্স। বুঝে গেছে? এই জিনিসটা এক্সামিনারে দেখবে, এখানে অ্যারোহেড দিলেও হয় না দিলেও হয়, ডাজন্ট ম্যাটার। আচ্ছা, এরপর বলছে এটার জন্য 2 মার্ক আছে। 2 মার্কের একটা কি পার্ট হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ডিরেকশন দ্যাট উড বেন্ড ইট, অ্যান্ড দেন দ্য মানে তোমার বেন্ড হতে হবে নিচের ডিরেকশন, তার জন্য 1 মার্ক। আরেকটা মার্ক হচ্ছে কার্ভ লাইন উইদিন দ্য রেক্টাঙ্গল অ্যান্ড স্ট্রেট লাইন আউটসাইড দ্য রেক্টাঙ্গল, এই দুইটা পার্টের জন্য হচ্ছে টোটাল 2 মার্ক। Number 2 তে বলছে helium nucleus helium 24 now enters the region of electric field along the same initial path as the proton and traveling at the same initial speed. খুব ভালো করে খেয়াল করেন, স্পিড বলছে। And now we're working with helium nucleus. State and explain how the final speed of the helium nucleus compares with the final speed of the proton after leaving the region of the electric field. So we're trying to compare speed, not velocity. So we don't have to bother for direction for this question. ফাইনাল স্পিডটা কার বেশি হবে বা কার কম হবে। আচ্ছা, আমি আপনাদেরকে কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র দেখাই। v equals to u plus at, এই কোশ্চেন চিনেন সবাই? ফাইনাল ভেলোসিটি is equals to initial velocity plus acceleration into time. As per the question আমাদের ইনকামিং প্রোটন এবং ইনকামিং হিলিয়াম নিউক্লিয়াস দুইটারই ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হচ্ছে সেম। তার মানে যার অ্যাক্সেলারেশন ইনটু টাইম, এই প্রোডাক্টটা যার যত বেশি হবে তার চেঞ্জ অফ ভেলোসিটি তত কি হবে, ফাইনাল ভেলোসিটি তত বেশি হবে। না ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, হ্যাভ আ লুক। প্রোটনের চার্জ কত বলেন তো? বলেন প্রোটনের চার্জ কত? প্রোটনের চার্জ হচ্ছে +1e, শাবাশ। হিলিয়ামের চার্জ +2e। প্রোটনের মাস কত? 1u। হিলিয়ামের মাস 4u। ইউ হচ্ছে অ্যাটমিক মাস ইউনিট, মাস নাম্বারকে ইউ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে মাস পাওয়া যায়। এখন তোমরা দেখো তো একই ফোর্স যদি আমার এই দুইটা পার্টিকেলের মধ্যে ফোর্স বেশি হবে কার? থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। ইলেকট্রিক ফিল্ড দুজনের জন্য ইকুয়াল, F equals to QE. সো এই F এর ভ্যালুটা সেম ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য বেশি চার্জ আছে কার? হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের ফোর্স ডাবল হওয়ার কথা, রাইট? বাট মাস বেশি কার? mass about 4 times as much. So if I want to calculate the acceleration, which can be written as F divided by m, এখানে আমাদের F এর ভ্যালু আসবে হচ্ছে, যদি আমি হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের জন্য লিখি, প্রোটনের জন্য যদি লিখি, প্রোটনের অ্যাক্সেলারেশনের ফর্মুলা আসবে হচ্ছে 1 part charge into electric field strength divided by 1 part mass. আমি এখানে জাস্ট নাম্বারগুলো লিখলাম because I'm going to use the same thing to compare. আমি এখানে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে পারবো না সেম ইউনিটে। If I want to calculate the acceleration for alpha particle, তার চার্জ হচ্ছে 2, ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে থাকুক, ইয়ে জায়গায় থাকুক, বাট আলফা পার্টিকেলের রিলেটিভ মাস হচ্ছে 4 ইউনিট। এই দুটো রেশিওর মধ্যে বিগার রেশিও কোনটা হওয়ার কথা বলেন তো? উপরটা হওয়ার কথা, ইটস 1/1, এটা কত? 2/4। তার মানে অ্যাক্সেলারেশন বেশি হবে কার? প্রোটনের। সো ফাইনাল স্পিড বেশি হবে কার? দ্যাটস ইট। বুঝা গেছে? সো এই জিনিসটা আমাদেরকে লজিক দিয়ে গুছায় গুছায় লিখতে পারতে হবে। এটা গেল এই পার্টটা। এন্ড দেন এখানে খুব ছোট একটা সিম্পল একটা নুব লেভেলের ম্যাথ আছে which we are going to do in a very short time. Capacitor of capacitance 470 microfarad is connected to the battery of electromagnetic force 24 volt in the capacitor in the circuit of figure 5.1. The 2S switch is initially at the position X. প্রথমে আমাদের এখানে লাগানো আছে। P and Q are identical long straight wires, each of resistance 5.6 kilo ohm. Those wires are placed near to and parallel to each other, which wire Q is connected to a voltmeter. At time t equals to 0, switch S is moved to position Y, so the capacitor discharges 2 wire P. প্রথম কথা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্ট শুরুর আগে আমাদের লাগানো ছিল লেফটে, কতক্ষণ ধরে লাগানো আছে বলে দেওয়া নাই। So we can assume this was connected over here for a pretty long duration. If we have this switch connected over here for a long enough duration, তাহলে এই পার্টটার স্টার্টিং ভোল্টেজ কত হওয়ার কথা? 24 ভোল্ট হওয়ার কথা। So whenever we're going to flick this to the right side, this is going to start to drain through this 24 volt. 24 volt is going to start to drain through this process. তুমি এই দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে কি পাবা বলো? If you multiply these two quantities, what are you going to get? Capacitance of the circuit and resistance of the circuit.
প্রোডাক্ট অফ রেজিস্ট্যান্স এন্ড ক্যাপাসিট্যান্স কি দেয় লিখছো একটু আগে it gives a time constant. So either a product column time constant which is going to come into some amount of second. And then if required we can use this kind of equation I equals to I naught into e to the power minus t by RC to calculate the amount of current after any amount of time if we know the value of RC. Interesting part, we can figure out the initial current as well. বলেন তো এই সার্কিটের ডিসচার্জিং সার্কিটের ইনিশিয়াল কারেন্ট কত হবে? think ডিসচার্জিং সার্কিটের ইনিশিয়াল ভোল্টেজ কত হওয়ার কথা? 24 ভোল্ট। ডিসচার্জিং সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স কত? 5.6 কিলো ওহম। সো ইনিশিয়াল কারেন্ট কত হবে? I equals to V divided by R. তাহলে কি করবা? 24 ভোল্ট divided by the resistance. এটা করে তুমি ইনিশিয়াল কারেন্টটা পাবা। So you can calculate this one. You also know this one because the question has all this value. So you can technically calculate any value of I given the amount of time. তোমার যদি বলে যে 5 সেকেন্ড পরে কারেন্ট কত হবে, you can calculate this. তোমার যদি বলে যে 2.5 সেকেন্ড পরে কারেন্ট কত হবে, you can also calculate this. লজিক বুঝা যাচ্ছে? The data are all given in plain sight, but you have to know what to pick, how to pick, and use the equation as is. Thank you very much. That's all for today.